Państwa, dobre rano. Ich begrüße Sie hier in Bautzen, im Herzen der sorbischen Lausitz. Und ich bin froh, dass wir also gestern nach der Kapitale Dresden jetzt wirklich hier in medias res gehen, dahin, wo wir immer hin wollten, und zwar in das Dreieck Deutschland, Tschechische Republik, Polen, zu unseren sorbischen Freunden. Hier sind wir also bei Ihnen. Danke für die Gastfreundschaft. Und wir wollen hier heute, Dankeschön, aber hört man eigentlich auch sehr gut, ne? Wir wollen hier heute mehr in Details gehen, was unser Projekt angeht, während wir gestern mehr eine politische, eine allgemeine Vision und auch eine sehr künstlerische dargeboten haben, möchten wir heute mehr die Prinzipien und auch die konkreten Aktionen und Projekte vorstellen, die wir im Rahmen von Lusatia Grow realisieren wollen. Ich möchte noch mal kurz betonen, worum es uns geht, obgleich wir es schon öfters gesagt haben. Das Entscheidende ist, dass wir von unten nach oben und von den Grenzen ausgehend Europa quasi synaptisch vereinigen wollen. Wir wollen dazu beitragen, dass wir mit natürlichen Akteuren arbeiten, dass wir mit Partnern arbeiten, die nicht auf einer theoretischen, abstrakten Grundlage ihre Aktionen beginnen, sondern präferenziell mit solchen, die daheim sind, da wo wir Europa vereinigen wollen. Und das sind die Sorben und die Wenden. Das ist ihre Heimat hier. Und dadurch eben entsteht eine Hingabe an das Projekt, die man in vielen anderen Konstellationen einfach so nicht finden kann. Und das ist das, was wir im Rahmen von Lusatia Grow und des europäischen Minderheitennetzwerks unterstützen und was wir herausarbeiten wollen. Wir haben hier insgesamt 3 Phasen. Wir haben den Status quo, den wir heute in Europa haben, wo die europäische Integration in allererster Linie von Regierungsebenen ausgeht. Wir haben dann das, was uns vorschwebt, dass wir quasi komplementär dazu, weil die Regierungsebene und die hohe europäische Ebene ist unabdingbar, sie ist nötig, wir wollen sie auch, wir müssen sie nur komplementieren und ergänzen. Das ist das, worum es uns geht und was wir versuchen. Und das ist unser Projekt Lusatia Grow, welches hier in dieser Modellregion der deutschen, der tschechischen und der polnischen Lausitz beginnen soll. Dazu haben wir hier heute Vertreter und Partner aus eben diesen 3 Regionen. Wir haben hier unsere sorbischen Freunde aus der deutschen Lausitz. Wir haben hier Vertreter in der Gestalt von unserer Freundin Božena Bednaříková aus der Tschechischen Republik und wir haben hier unseren Freund Marek CHEŁCHOWSKI aus Polen, aus Wrocław. Meine Damen und Herren, Lusatia Grow hat eine Besonderheit, die wir vielleicht noch nie so wirklich haben zum Ausdruck kommen lassen, und das ist, dass wirklich eine europäische Integration nur funktionieren kann, wenn es ein Netzwerk ist. Es hat nämlich eigentlich immer den Nachteil, und das hat es oft auch in der aktuellen Situation, wenn von sich losgelöste Akteure sehr wohlmeinend und wohl ausgerüstet und wohl durchdacht ihre Aktionen machen, aber wenn sie dadurch nicht automatisch auch in Verbindung mit anderen stehen. Und das ist auch das, was wir als Neues in das Projekt gebracht haben, das ist Network, das ist das Netzwerk. Durch das Netz sind wir stärker, durch das Netz sind wir stärker, auch deshalb, weil wir eben verbunden sind, auch durch die Kommunikation. Und durch das Netz sind wir auch widerstandsfähiger, weil wie jedes Netz, welches auch immer Sie nehmen in der reellen Welt, ist elastisch, es ist dehnbar, aber es hält meistens auch. Und das ist das Besondere hier. Das heißt, European Minorities Network, das europäische Minderheitennetzwerk, möchte ein Netzwerk schaffen, möchte die Dreiecke, die Vierecke, die Triangle der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und den grenzüberschreitenden Sprachminderheiten zusammenbringen. Es will sie über Europa hinweg, vom Schwarzen Meer bis zum Atlantik, und Sie werden heute alle diese Partner hier auch erleben. Sie will diese Partner
verbinden und sie will sie miteinander zusammenarbeiten lassen, wodurch Synergien entstehen, sodass hier nicht nur einzelne Gravitationszentren entstehen, sondern dass wir ein gesamtes Zentrum haben, dass wir eine Gesamtgravitation auf europäischer Ebene erzeugen. Das ist das, worum es uns geht, und das ist auch unter anderem das Innovative und das Neue, dass wir etwas spannen wollen von Ost nach West und von West nach Ost. Meine Damen und Herren, Lusatia Glow basiert auf Sprache. Das ist quasi der springende Punkt, das ist das Grundaxiom, von dem wir, die Lusatian Glowers sozusagen, von dem wir ausgehen, das ist die sprachliche Basis. Und auch das ist neu und innovativ. Das wäre der dritte innovative Punkt, dass wir nicht sagen, einfach nur Menschen machen Sachen zusammen, verstehen sich gut und gehen wieder nach Hause, sondern wir haben mal wirklich etwas, was uns verbindet, das ist eine gemeinsame Sprache oder zumindest Sprachfamilie. Und das ist halt eben auch das Schöne, was man hier in der Lausitz erfahren kann, weil es eben ein Dreiländereck ist, wo wir drei verschiedene Sprachen haben, oder 4 oder sogar 5. Wir haben das und das Obersorbische, wir haben das Deutsche auf deutscher Seite, also 3 Sprachen de facto. Wir haben dann das Tschechische auf der tschechischen Seite und das Polnische auf der polnischen. Das sind dann die 5 Sprachen insgesamt. Und wenn man jetzt mal vom Deutschen absieht, sind die anderen Sprachen, die slawischen Sprachen, sind sich sehr nah. Und wir auch in Lusatia Glow, und die Frau Dr. Bednaříková hat das gestern schon erwähnt, die Sprache ist für uns nicht nur ein logisches Instrument der Kommunikation, indem ich mir in einem Geschäft etwas dafür dank dieser Sprache kaufen kann, weil mich der andere versteht, oder indem ich mir im Zug ein Zugticket kaufen kann, weil ich die Sprache spreche, die der Schaffner spricht und vice versa, sondern es ist auch Mentalität, es ist Kultur, es ist das Verständnis für den anderen. Wir sind, oder sagt man auch in der tschechischen Sprache oft, so oft man eine Sprache spricht, so oft ist man Mensch. Und das ist etwas, was man, glaube ich, in Europa lange Zeit unterschätzt hat, worauf man nicht hingewiesen hat. Oder man hat sogar gemeint, man braucht das nicht. Es reicht eine europäische oder Allgemeinsprache, wie auch immer sie ausschauen mag, aber dem ist nicht so. Wir sind davon überzeugt, dass die Sprache viel mehr ist als nur ein logisches Instrument, eine Krücke. Sie ist eine Mentalitäts- und Kulturbrücke zum anderen. Und in unserem speziellen Fall hier in der Lausitz und auch in anderen Teilen Osteuropas ist es eben die slawische Sprachfamilie, die uns nahe bringt. Wir haben unsere ukrainischen Freunde hier und nicht allein und zuletzt deshalb funktioniert Zusammenarbeit mit unseren Freunden von Promote Ukraine auch deshalb so gut, weil wir uns auch dank der sprachlichen Nähe gut verstehen. Und davon sind wir überzeugt, es spielt einfach eine gewisse Rolle, wenn man ähnliche Ausdrücke hat, wenn man eigentlich schon ohne gesprochen zu haben, eigentlich schon weiß, dass man aus einem Kulturkreis kommt, der etwas gemeinsam hat. Und das ist auch Lusatia Glow. Das ist ein Axiom der Sprache als quasi des kleinsten gemeinsamen Nenners, von dem aus dem Boden ein Netzwerk sprießen kann. Das ist auch unser innovativer Ansatz, und ich bin nochmal froh, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind, auch nach dem gestrigen intensiven Abend. Ich möchte gerne jetzt das Wort geben an unseren Trailer, den wir haben. Wir haben nämlich eine andere Weltpremiere hier heute, die zwar nicht mehr ganz Weltpremiere ist, aber es wird zum ersten Mal wird es öffentlich gezeigt. Es ist der Lusatia Glow Trailer, eine Kurzpräsentation unseres Projekts, und nach dem Trailer möchte ich das Wort an den Dr. Mädchen Krautz geben von SERBSKI SEJM. Vielen Dank. Europe is a masterpiece. As with each original masterpiece, Europe unites beauty, richness, and strength. Like in a human body, in order to make it even stronger and even more resilient, the cross-border minorities are ideally positioned to become the connecting synapses within the European Union. Starting with the Lusatian Sorbs and Wends at the German-Polish-Czech triangle of Lusatia,
The Lusatia GLOW framework program activates the cross-border minorities and is thus a game changer within the European Union. A game changer of the European integration process, offering a new, innovative grassroots cohesion approach of smart integration to the European continent, with the European Minorities Network as a result. A backbone and the DNA of a new Europe. Spreading its network gradually and systematically all over the European Union, acting and operating at the borders as well as going up country to the heartland and capitals with more than 30 cross-border partners, around 50 European countries involved and around 400 million citizens participating in whole Europe. The European Minorities Network creates a robust, resilient and at the same time elastic grid across the European continent. It triggers strong and lasting impulsions coming from inside the newly created network, such as country-wide cultural programs, regular cross-border projects, regional and local events, as well as the conception and creation of large-scale strategic trans-European tools such as digital linguistic learning platforms, interactive spaces, and artistic institutions, offering substantial multiplier effects and counting more than 750 initiatives to be kicked off. Their new cohesion forces will be the visible and sensible results of the bottom-up approach of the European Minorities Network. The European Minorities Network, paving the way for a stronger, open-minded and resilient future for Europe. Любі przyjaciele, w imieniu serbskiego Sejma wutobne witajcie k nam w Boženie w Łużycku, naszą domiznu serbskiego luda. Liebe Gäste, liebe Konferenzteilnehmer, liebe Freunde, ein herzliches Willkommen hier bei uns in Bautzen, in der Lausitz, in unserer Heimat, in der Heimat des sorbischen wendischen Volkes. Sehr geehrter Herr Parlamentspräsident, lieber Karl-Heinz LAMBERTZ, sehr geehrter Präsident der Stiftung Slavonic Europe, lieber David Kmelik, sehr geehrter Spiritus Rector der sorbisch-wendischen Demokratiebewegung, lieber Dr. Mircea Wauda, lieber Martin Walde. Ich bin sehr glücklich, dass wir heute hier diese Konferenz durchführen können. Und ich möchte ausgehend von der Geschichte unserer Lausitz und der Geschichte des sorbischen Volkes im Miteinander mit der Mehrheitsgesellschaft des deutschen Volkes hier einen kleinen Bogen am Anfang spannen zu unserer Konferenz. Ich denke, wir haben da zwei kleine Dinge vielleicht beizutragen. Die Geschichte zwischen deutschen und sorbischen wendischen Menschen hier in der Region war bei weitem nicht immer ausgeglichen und ging doch oft zu Lasten der Minderheit des sorbischen Volkes, aber es war trotzdem eine friedliche Geschichte. Die Interessensbekundungen haben immer ohne Gewalt stattgefunden und an einer Stelle lässt sich das in Bautzen sehr gut sehen. Wenn nachher noch Zeit ist für den einen oder anderen, können wir auch noch eine kleine Stadtführung machen. Und zwar ist das unser Dom hier in Bautzen, der Ihnen gleich an der Wand mal dargestellt wird, ja, da ist er schon. Der hat nämlich eine Besonderheit, das ist ein sogenannter Simultandom. Als die Reformation auch Bautzen erreicht hat, hat man, und ich denke, das hängt damit zusammen, dass es hier schon ein friedliches Miteinander zwischen zwei Ethnien gab, auch im religiösen Kontext sich nicht wie anderswo in Deutschland und Europa die Köpfe eingeschlagen und sich gegenseitig Gewalt angetan, sondern man hat eine pragmatische Lösung gefunden, nämlich in einem Dom gemeinsam, auf einem gemeinsamen Territorium, um es mal auf unser Thema zu übertragen, jeder für sich seine, in dem Fall Religion, ausüben zu können. Wenn wir hier mal schauen, wir schauen hier auf die evangelische Seite des Doms, abgetrennt durch einen inzwischen recht kleinen Zaun, den sehen Sie hier vorne, von der katholischen Seite, spricht man sich ab, wie kann man das gemeinsame Territorium nutzen und das im Konsens miteinander.
Und das ist eine Sache, die mich hier als Bautzener Bürger tatsächlich stolz macht. Und das will ich Ihnen mitgeben als vielleicht Impuls auch für unsere Konferenz. Ich wünsche uns allen eine sehr fruchtbare Konferenz und würde mich freuen, wenn sie tatsächlich Impulse ausstrahlen kann im Sinne von ŁUŻYCKI. Vielen herzlichen Dank, Budrobny-Jak. Gleichzeitig darf ich Ihnen zu Beginn eine Grußbotschaft überbringen von unserem strategischen Partner, den Kärntner Slowenen, hier vertreten durch den Verleger und Autor Loise Wieser, der uns folgende Zeilen geschickt hat, weil er heute leider selbst nicht teilnehmen kann. Ein Gedicht, geschrieben am 24. Februar in den frühen Morgenstunden, geht seit knapp 5 Monaten um die Welt. Über 250 Übersetzungen und Interpretationen, geschrieben am Morgen, als der Krieg begann, den Menschen den Schlaf raubte und die Welt definitiv eine andere wurde. Gerade jetzt auf die Kraft des Wortes und der Überzeugung zu vertrauen, mag verstörend und aussichtslos erscheinen. Es mag auch Mühe bedeuten, aber das Wort, der Vers trägt gerade in schwereren Zeiten die Fähigkeit in sich, das Aufeinanderzugehen nicht zu vergessen, neben dem Versuch zu verstehen und doch auch das Hoffen zu wagen. Das Wort klärt den Blick. Verse geben in trostloser Zeit Hoffnung. Wir wagten sie. Wir finden verbindende, nicht tötende Worte. Wir haben und wir finden eine neue, eine gemeinsame Sprache. Auch wenn der Krieg tobt. Es bleibt uns nicht erspart, über die Zukunft nachzudenken und nach Möglichkeiten Ausschau zu halten, zu beginnen, nicht schon wieder die vergangenen Fehler und Versäumnisse zu wiederholen. Es machen sich in ungeahnter Weite und Möglichkeiten auf. Es machen sich ungeahnte Weiten und Möglichkeiten auf, wenn wir alle noch nicht wirklich registriert haben, welche innovative Kraft in und mit der Sprache immer wieder von Neuem erwacht und heranwächst und welch zerstörende Kraft, wenn man Sprache unterdrückt und Menschen zur Assimilation drängt oder zwingt. Bisher haben wir die heilenden Möglichkeiten, die in den Sprachen auf ihre Entfaltung harren, mehr oder weniger theoretisch darüber gesprochen. Auf ihre Wirkung haben wir allzu oft nicht vertraut. Ähnlich dem Holunderstrauch, wo 8000 heilende Komponenten vorhanden sind und erst aktiv werden, wenn sie gebraucht werden, stecken in den Sprachen die Zukunft friedlich gestaltende Möglichkeiten, die ihrer Entfaltung noch harren. Auch mit und um das Gedicht geschehen Dinge, die bis dato so nicht bekannt waren. Schulklassen diskutieren in bisher nicht gekannter Weise über diese Verse und erkennen die Kraft des Poetischen. Aus allen Teilen der Welt kamen innerhalb von Tagen Übersetzungen, vom Altmongolischen bis zum Ukrainischen. Überall drückt sich der Wunsch nach unmittelbarem Frieden aus, in einer unideologischen, die Fantasie bewegenden und deutlicher als sonst das Verbindende und die jeweilige Eigenart herausstreichenden Sprache, ohne sich und die eigene Wirklichkeit überbewertend. Wir nehmen in neuester Zeit vielleicht erstmals eine Wirklichkeit wahr, die die Wirkung der Übersetzung hervorstreicht und die die Kindheitssprache heller macht, auf die man stolz sein kann. Jeder und jede für sich lebt und wächst in seiner gesprochenen Kindheitssprache auf und findet darin ein Leben lang sein Rückgrat. Hervortreten verzaubernde, anziehende Bilder, die einen selbst verwandeln und auf einmal kann das Gesprochene ohne Opfermythos und nicht mitleidhaschend oder aggressiv auftreten, ganz selbstverständlich, öffnend, freimachend. Darin liegt das Mystische der Sprache und zeigt, wie ausdrucksreich Sprache, ob Hochsprache oder dialektaler Ausdruck ist, schleusenöffnend, die die aufgestaute Missachtung wegzuschwemmen imstande ist. Kaum einen Monat nach Kriegsbeginn hat man aber auch schon das Gefühl eines Überganges zur Normalität wahrgenommen und das starrte. Mit dem Aufschrei in Versen
ist ein trauriger Moment der Geschichte eingefangen und zugleich auch eine Wirkung geweckt worden, die in sich die Hoffnung trägt, wir haben das Hoffen gewagt. Und wir sehen, die bisher hochgehaltene Norm der gesellschaftlichen Realität des vergangenen Jahrhunderts sehen wir wanken. Es wird immer deutlicher, dass diese auch mit dem derzeitigen sich zunehmend verschärfenden Krieg in Europa in Verbindung gebracht werden kann und soll. Bisher galt eine Sprache, eine Nation, ein Territorium. Damit begründeten alle Theoretiker der Macht in den vergangenen 150 Jahren ihre Vorgehensweise. Vom Völkerbund über Stalin und Hitler bis zu den heutigen Apologeten des Nationalstaates, die zunehmend den Friedensgedanken des Konzeptes der Europäischen Union mit ihrem Festhalten am Nationalstaat untergraben. Mit dieser oben angeführten These wurde im 20. Jahrhundert Kriege begründet und geführt. Diese Millionen Menschen fordernde Staatsprämisse des 20. Jahrhunderts ist nicht nur brüchig geworden. Spätestens beginnend mit dem Krieg um Jugoslawien wurde klar, dass diese geltende Staatsdoktrin bröckelt. Spätestens mit der Fluchtbewegung 2015 wurde es zur Sicherheit, dass diese Weltpolitik des 20. Jahrhunderts beherrschende, rückwärtsgewandte, kriegsfördernde und den Frieden zerstörende Staatsdoktrin gescheitert ist. Mit dem Krieg in der Ukraine ist sie zur bedrohenden Wirklichkeit geworden. Je rascher diese Erkenntnis in die Köpfe einsickert, desto geringer der Schaden, den das absterbende ideologische Gewebe anzurichten imstande ist. Zur Realität wurde die Tatsache, dass, je mehr man Sprachen assimilieren will, desto sehnsüchtiger drängen sie hervor, nicht immer mit den adäquatesten Mitteln. Die Existenz der vielen Sprachen nebeneinander ist Realität wie Flüsse, die lange Zeit unterirdisch fließen und dann plötzlich an die Oberfläche herantreten. Wir öffneten die Tür zu einer neuen Erkenntnis, dass Nation und Staat nichts eins sind und dass Territorium und Sprache sich zu einem ausschließenden Antagonismus entwickeln. Wir müssen zur Kenntnis nehmen und verstehen lernen, dass Sprache ohne Territorium zur gesellschaftlichen Anerkennung drängt und zunehmend zur Leben und Wirklichkeit beherrschenden Tatsache wird. Je früher wir das anerkennen und annehmen, desto weniger Schaden werden wir uns selbst zufügen und auch in der Organisation des friedlichen zukünftigen Lebens nicht allzu weite Wege und Umwege gehen zu brauchen. Diese Erkenntnis und die Annahme der These von Sprache ohne Territorium trägt die Umsetzung der demokratischen Lebenorganisation für alle auf Augenhöhe in sich und steht einer totalitären und diktatorischen Organisation des Lebens diametral entgegen. Daher wird es zur Notwendigkeit, jene überfällige Plage des 20. Jahrhunderts nicht weiterhin ins 21. Jahrhundert mitzuschleppen. Durch konsequente demokratische Lebensorganisationen können sich Türen zur Achtung, zu Würde, zu den Menschenrechten und zur Gleichheit aller Sprachen öffnen. Der Nationalstaat war und ist, der einer positiven friedlichen Veränderung im Wege steht, weil er am laufenden Band Minderheiten produziert, ihnen Sprache und Kultur nimmt, sie gefügig zu machen trachtet, sie assimiliert oder die Menschen zu Opportunisten werden lässt. Er ist es, der die Menschen zum Verstummen bringt, er vertreibt und Machtterritorien schafft, damit sich seine staatstragende Sprache über alle anderen stülpt und sich somit wichtiger nimmt als die anderen. Wir brauchen ein offenes, grenzenloses Europa, das die Versäumnisse der Vergangenheit mutig korrigiert und auf eine alle Sprachen und Kulturen achtendes, förderndes, Gemeinsames hinsteuert und durch Achtung allen Würde gibt, aus der ein dauerhaftes, friedliches Miteinander erwächst. Der Gedanke Sprache ohne Territorium hebt die Menschen auf Augenhöhe, lässt die Kulturen sich entfalten und frischt das Gemeinsame in neuer Form auf, nimmt nichts weg, macht neugierig, ermöglicht die Begegnung und lässt die Fantasie sprudeln, erst recht in Zeiten des Krieges.
Liebe Kongressteilnehmerinnen und Kongressteilnehmer in der Lausitz, in der Heimat der Lausitzer Sorben. Es ist Zeit. Es ist hoch an der Zeit, nach einem Jahrhundert der Kriege, es nicht wieder einfach so geschehen zu lassen. Nicht, dass Männer als Soldaten unter der jeweiligen Befehlsgewalt zu Kanonenfutter werden und auch Verwandte, Gleichgesinnte, Brüder, Schwestern, Kinder schießen, töten, vielleicht mit zusammengebissenen Zähnen, aber töten. Nie wieder Krieg wird über einem Jahrhundert lang skandiert. Die Parole vergangener Zeit im Rückblick verblassend, wenn es zum realen Krieg kommt. Vergessen, dass verbotene Sprachen lebendiger sind, als man ihnen zutraut. Nie wieder Krieg, jahrzehntelang und millionenhaft skandiert, heute einfach vergessen und jeder geht wieder hin, begleitet und geleitet vom jeweiligen Nationalismus, der die Vernunft, die Desertation, der Widerstand im Hass erstickt und mit gegenseitiger Verachtung bedenkt. Ist das der Weisheit letzter Schluss? Achtung, Würde, Menschenrechte, mit Füßen getreten mehr denn je, sprachliche Souveränität und Verständigung dem Nationalstaat und seiner Assimilation geopfert? Geht es wieder einmal als Kollateralschaden durch, wie in den Jahrhunderten davor in allen Teilen der Welt, von Afrika über Amerika, Kanada, Russland, den baltischen Staaten, der Ukraine, Korsika, Irland, Spanien, Frankreich, Wales, Asien und. Die Vernichtung von Gesellschaftsstrukturen, Sprachen und Kulturen bewusst förderten und bis heute in den Geschichtsbüchern verherrlichen. Ist das die demokratische Zivilisation, die wir mühsam in eine, wie es leider scheint, wackelige Rechtsform und Verfassung brachten und ins Bewusstsein zwängten? Wird auch sie wieder bald im Schlamm der heranrollenden Panzer und im Primitivismus versinken? Zum Abschluss lese ich jenes Gedicht vor. Hier und dort, hier Sonne, dort Bomben, hier Frieden, dort Tränen, hier Zukunft, dort Graus. Wohin gehen wir? Tu in Tam, tu Sonce, Tam Bombe, tu mir, Tam Jok, tu Bodocznost, Tam Groza, Kam Grimmer. Ja, wohin? Wohin gehen wir? Antworten finden, das ist die Forderung der Zeit, die uns gestellt wird. Ihnen, liebe Kongressteilnehmerinnen und Kongressteilnehmer, wünsche ich in diesem Sinne tatkräftige Fantasie. Ihr, Loise Wieser, Verleger und Autor aus Klagenfurt, Zellowetz am 14. Juli 2022. Dear ladies and gentlemen, dear friends from the European Minorities Networks, dear participants. It's a great pleasure and honor for me to address you in today's international conference and office opening, and I wholeheartedly thank the Slavonic Europe Foundation for the invitation. In my capacity as chair of the European Parliament's Committee on Culture and Education, I would like to talk about a topic that is both exciting and challenging: European cultural grassroots integration. We have a rich cultural heritage in Europe that shapes our cultural diversity and that we need to nourish and protect. It is a bridge between our sometimes very different countries in the EU. As our motto states, united in diversity. We as Europeans can be proud of our cultural heritage, which is a reflection of our common identity, a testimony to our rich history and the unity of European civilization through the diversity of our cultural traditions. One thing is clear: protecting our cultural heritage is our duty.
We must care for it and cherish it in order to preserve it for future generations. The Russian war against Ukraine has shown us again how important culture is. It's a society's identity, and that's why Russia is trying to destroy and erase Ukrainian cultural heritage, and by that, their national uniqueness and right to exist. The European Union is the perfect example for uniting different cultures. Exchange and dialogue help building trust and understanding between people after centuries of separation and conflicts. Although we are still very different, we are united as Europeans. Our culture, the common cultural heritage and strong European values define our identity, our thinking and determine our actions. A European society was and is not created with politics, but through exchange and communication. Changes and developments will be more successful when they come from the people and not just from the government. Intercultural dialogue can build and promote understanding within and between societies. It helps to demonstrate the value of cultural diversity and human rights. This is where the European Minority Networks comes in. It aims to build bridges between different societies and connects people beyond borders. The Slavic language and culture have once played a big role in the European Union. Over the last years, though, it has been more and more forgotten and might even be lost at some point. This cannot be in our interest. We as Europeans should be proud of our diverse culture and protect it. This will become even more important the more our world globalizes. It is my strong belief that we have to safeguard also the smaller languages and cultures. They are a crucial part of our identity. Nothing connects people like a shared language. Speaking the same language is the first step to a communication on eye level. We, as the European Parliament, are strong advocates for multilingualism. And with our programs like Erasmus+, we support exchange to countries with a different mother tongue than their own. Learning someone else's language will give us a peek into their culture. It opens the door into another world. Therefore, I'm happy to see that the European Minority Network is now also adapted to the war in Ukraine and will help with the linguistic exchange. It is one of the most important steps towards integrating Ukrainians in Europe. The European Minority Network focuses not only the language, but also on culture and art, both aspects being of great importance for us as Europeans. By focusing on people and not politics and improving cross-border cooperation for Slavic minorities from bottom up, this project will play a vital role in preserving the Slavic culture for Europe and enable all of us to get to know it. We as European Parliament will continue to remember our duty to promote, protect and preserve the European cultural heritage. I'm happy that with you we have a strong partner on our side, and I'm excited to see where the future will lead. Now I wish you all a successful event and fruitful exchange, and thank you for your attention. Dear ladies and gentlemen, dear friends from the Slavonic New Wave Network, I would first of all take the opportunity to thank all the best greetings to you, to Dresden and to Bautzen, to the meeting you have and to the international conference in front of you. I want to thank you for your engagement in favor of border regions. Border regions are the place where Europe is really an everyday experience, where people feel what it means to be an European, because the different identities in our continent, the different cultures, the different nations are meeting each other in the border regions. I'm myself from a border region between Germany, Bavaria, my home country, and the Czech Republic and Austria. And I really know what it means to live in a border region. We are facing a lot of challenges with populism in our today's European Union, where again the idea to provoke each other, to fight against each other and to argue against each other is becoming again attractive. That is a very negative development, we all know this.
But the best recipe to argue against this is to argue with border regions, because there people know how dependent we are and how good it is and how we profit from each other. So that's why it's a good medicine against populism all over Europe to strengthen border region. I see that the Lusatia Globe project is one of these ideas, a very concrete project to benefit in such a border region, where especially minorities get a voice and get a strong voice in the border regions. So I thank you so much for all your engagement in regard to this. And let me finally probably underline all these efforts we do. You very concretely in the border regions, all these efforts are linked to our current biggest challenge, and that is Ukraine, that is the war in Ukraine, where again people have to suffer and even have to die due to their will to stand up and fight for our values, for our European way of life, for democracy, for freedom, for rule of law, for all what we can enjoy on our European territory, and which brings us together like border regions. I thank you so much for your engagement. All the best for your conference, and enjoy the debates. I would like to give the floor to Marta BARANDIY from the Promote Ukraine Network from Brussels. Marta, you have the floor. Ukraine is Europe. What differentiates European countries from other countries? That you can rely on them. And why? Because their behavior is predictable. Because as liberal democracies, they adhere to the norms of the international law. Since yesterday, we have been talking about minorities. If we take national minority, which principle of international law is this? Self-determination. Ukrainians believe in the right to self-determination because it is in the core of survival. It is the main instrument of the protection of national identity. On the level of legislative power, Ukraine has created conditions for national minorities to develop. In our constitution, there is Article 10, development of language minorities. There is Article 11, self-determination. There is also the law of Ukraine about national minorities in Ukraine. On the level of execution, it is not always perfect, but I believe that our government, adhering to democratic values, has best intentions. We realize that we are united in diversity. Pluralities are only possible in democracies. In Ukraine, we are having a lot of ethnic minorities: Russians, Hungarians, Jews, Belarusians, Moldovans, Armenians. But we are all united by the same values. Yet Russia uses the minorities' narrative to clash them against each other. In fact, Russia's bombing destroys national minorities' cultural heritage in Ukraine and makes minorities flee the country. After Crimea annexation, Russia organizes systematic imprisoning, unjustified searches of the homes of Crimean Tatars. For 8 years, the most vocal Crimean Tatars have been imprisoned and tortured. Reshat Ametov, the first Crimean Tatar victim of the Russian invasion. He was a Euromaidan activist who was kidnapped, tortured, and killed for his pro-Ukrainian views back in 2014. And now Russia is bombarding and killing civilians of different ethnicities. For instance, in Vinnytsia, the biggest minority is Jewish. Vinnytsia is the city where Russia shelled the rocket into the office center, medical center, and the concert hall yesterday. 23 people confirmed killed. More than 40 people have been gone missing. 2 weeks ago, Russia shelled the rocket into the shopping mall in Kremenchuk. 20 killed, 36 gone missing. The biggest national minority in Kremenchuk are Russians. In Mariupol, that is occupied,
at the moment. The biggest minority is Greeks. 2 other cities with minorities, such as Jewish in Kharkiv and Bulgarian and Moldovan in Odessa, are being shelled daily. Missiles used by Russia, X-22, have an error of 300 meters. It means that they are not aimed at destroying military facilities, but they aim to terrorize the civilian population. Russia is a terrorist state. Not only Russia funds and supports terrorism, not only it commits war crimes, it also orchestrates genocide against Ukraine, not not only in actions, but also on the level of narratives. Russia denies the existence of Ukraine as a separate country. It denies the existence of us as a separate nation and Ukrainian identity. Aggressive Russian propagandistic rhetoric is calling at killing, torturing, raping Ukrainians because of our self-identification as Ukrainians. Its toxic Russian Nazi rhetoric is aimed at exterminating Ukrainians as a nation, claiming that we possess threat to Russian existence. They are called to denazification and demilitarization. In other words, means that they want to destroy us as a nation and destruct our ability to defend our sovereignty and freedom. What is happening in Ukraine is the worst that you can imagine can happen to a nation minority or to a nation or to the whole civilized world. Minorities are those who defend our country. On the 27th February, Romani civilians from Kherson Oblast captured Russian tank. Other ethnic groups also defend Ukraine, as they believe that Ukraine today is a symbol of freedom and bravery. So they unite into the legions. Legion Żywie Belarus, Legion Georgian Wolves, Legion Free Russia, that consists of Russians. Every Ukrainian, minority or not, feels responsibility to help them defend themselves by providing protective equipment. As we talked with David on our first meeting, I said that I like practical things. So as Marta noted, not only Ukrainians are fighting for Ukraine, but people of the different nationalities, representatives of different national minorities who are united by the common idea of protecting of Ukraine. Because they see Ukraine is a state that ensures their rights and freedom. They risk their lives for Ukraine. So it's very important to protect these brave peoples, because since the volunteer center of Promote Ukraine was founded, we already sent to Ukraine cars for evacuated wounded people, 257 individual first aid kits NATO standard, 137 ballistic helmet NIG 3A certificates, 87 bulletproof vests, and much more. These goods will save people's lives and their families from the grief, because the death of one of them is a tragedy of all families. Since every fighter, it's someone's father or mother, brother or sister, son or daughter. So, if you want to protect national minorities, protect their lives, of those whose lives are now in danger. Please support us. We deliver everything necessary to military units, which consist of national minorities of Ukraine. Thank you. Thank you.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, nach dieser beeindruckenden Botschaft unserer Freundinnen und Freunde aus der Ukraine ist es natürlich sehr schwierig, jetzt zu einem Thema zurückzukommen, dessen Konzeption lange vor Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russland gegen die Ukraine konzipiert worden ist. Aber diese Botschaft lehrt uns auch eines, nämlich die Dinge zu relativieren. Durch diesen Krieg hat in Europa sich vieles, ja vielleicht sogar alles verändert. Das müssen wir begreifen und in unser Handeln mit einbeziehen. Wir können nicht mehr so weitermachen wie vorher, denn Frieden ist vielleicht nicht alles, aber ohne Friede ist alles nichts, hat mal ein sehr berühmter Friedensnobelpreisträger, nämlich Willy Brandt, gesagt. Ja, und relativieren muss ich auch ein bisschen, wenn ich auf meine Uhr schaue und auf das Programm des heutigen Tages. Dann bleiben wir nämlich noch genau minus 18 Minuten, um Ihnen eine Botschaft zu vermitteln. Wie komme ich aus diesem Dilemma raus? Ja, vielleicht erinnere ich mich ein bisschen an das wunderbare Foto, das am Eingang Ihres prächtigen Sitzes in Dresden gezeigt wurde und wo die neuesten Bilder aus dem Weltraum zu bewundern sind. Wie geht man mit Zeit um? Vielleicht so wie Einstein. Man relativiert sie. Ich habe zwar, muss ich ehrlich zugeben, weder die allgemeine noch die besondere Relativitätstheorie Einsteins wirklich verstanden. Das mag man mir als Juristin auch verzeihen. Aber man muss halt eben manchmal in der Zeit nach vorne und zurück, um da ankommen zu können, wo man hinkommen will. Ja, und wo möchte ich hinkommen mit meinem Redebeitrag heute hier? Ich möchte eigentlich einen Beitrag widerspiegeln, wie das Projekt Lusatia Glow bei mir angekommen ist. Glow, das ist, wenn mein Englisch reicht, die englische Übersetzung von Glut. Und Glut erzeugt Hitze. Sie brodelt. Sie strahlt Wärme und Kraft aus und sie erzeugt Energie. Ich erinnere mich immer gerne an die Glut, die ich gesehen habe, als ich Kind war, auf einem Bauernhof und den Pferden die Hufeisen geschmiedet wurde. Da wurde das Hufeisen in die Glut gesteckt, dann wurde es bearbeitet und am Ende kam etwas sehr Nützliches dabei heraus. Und so ähnlich stelle ich mir auch die Entwicklung Ihres Projektes vor. Ein sehr ambitiöses Unterfangen, das gestalten und verändern will. Ambitiös ist es aus vielerlei Gründen. Zuerst einmal, weil es dreidimensional ist. Die europäische Ebene, die staatliche und die innerstaatliche Ebene und die Zivilgesellschaft. Das alles muss in der Tat perfekt ineinander greifen, wenn die Ziele erreicht werden sollen. Und es geht um einen der größten Schätze Europas, nämlich um seine Vielfalt. Vielfalt ist seit den Lissabon-Verträgen ja auch ein Ziel der Europäischen Union. Aber dieses Ziel muss lebendig gemacht werden. Und das fängt natürlich mit Sprache an. Und das lässt sich ohne Bildung auch nicht gestalten und aufrechterhalten. Und das findet wahrscheinlich seine perfektesten Ausdrücke nicht nur in Technologie und Innovation, was sehr wichtig ist, aber vor allem auch in kulturellem Schaffen. Und genau darum geht es bei diesem Projekt. Und man hat sich in der Tat keinen einfachen Ort ausgesucht, um das zu gestalten, nämlich einen sehr nevralgischen, sehr sensiblen Ort, den es aber in vielfacher, fast sogar unendlicher Auflage in Europa gibt, nämlich die Grenzregionen. Europa ist der zweitkleinste Kontinent, aber der mit Abstand größten Dichte an Staatsgrenzen. Und diese Staatsgrenzen sind oft Wunden der Geschichte. Sie müssen zu Schweißnähten des Zusammenhaltes umgeformt werden. Und da spielen Minderheiten
eine ganz besonders wichtige und interessante Rolle. Und Ihrem Projekt fehlt es nicht nur an Perspektive, es fehlt ihm auch nicht an Ambition. Es ist schon sehr ambitiös, so quer über Europa, vom Norden zum Süden, vom Osten zum Westen und auch noch in der Mitte Brücken bauen zu wollen, dann überall kräftige, standhafte, resiliente Pfeiler hinzustellen, die das Ganze dann zusammenhalten und zum Erblühen bringen. Das ist eine spannende Geschichte, das ist eine, wo meine Region sich auch gerne mit einbringt, und das aus mehreren Gründen. Zuerst einmal, weil das so spannend ist, zweitens, weil wir eine Minderheit sind und drittens, weil wir in einer Grenzregion leben. Also besser kann es eigentlich nicht passen. In meiner Heimat, wo ich jetzt doch so ein bisschen Erfahrung mit Politikgestaltung seit einem halben Jahrhundert habe, da gibt es überhaupt kein einziges Problem, das nicht auch eine grenzüberschreitende Dimension hat. Da ist grenzüberschreitende Zusammenarbeit ganz einfach der gelebte Alltag. Und auch da, wo ich in Europa tätig sein durfte in den letzten Jahrzehnten, habe ich immer wieder erlebt, dass es in Europa dann sehr spannend wird, wenn man sich nicht auf Straßburg, Luxemburg und Brüssel beschränkt, sondern wenn man in die Regionen, an die Basis der europäischen Konstruktion geht, da wo die Menschen leben. Denn Europa findet nirgendwo anders wirklich statt. Und Europa muss auch da zum Erfolg gebracht werden, denn es entscheidet sich letztlich in den Köpfen, in den Herzen und auch in den Mägen der Menschen, ob für sie ganz konkret Europa ein Feind, etwas Bedrohliches oder aber ein wirklicher Mehrwert zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen ist. Und darum geht es. Und darum muss es auch gehen. Und das ist ganz entscheidend. Lassen Sie mich jetzt einige Dinge zu meiner Region sagen und wie wir auf dieses Projekt blicken und uns auch vorstellen können, da aktiv mitzumachen. Die deutschsprachige Region Belgien, wir nennen sie umgangssprachlich Ostbelgien, damit man versteht, worum es geht. Wenn man nämlich sagt deutschsprachige Gemeinschaft, dann denken die einen an einen Kegelclub, an eine Sekte oder ein eheliches Güterrecht, wenn sie Juristen sind und als Scheidungsanwälte reich werden wollen. Aber daran, dass schlicht und einfach im belgischen Sprachgebrauch Gemeinschaften und Regionen nichts anderes bedeuten als ein Bundesland, darauf muss man erstmal hingewiesen werden. Und unsere kleine Region, wenn Sie es genau wissen wollen, von 847,5 Quadratkilometern und knapp 80.000 Einwohnern, die darüber hinaus auch noch in zwei Teilgebieten leben, einem Norden, der dichter besiedelt ist, und einem Süden, der sehr ländlich ist und der den Namen Eifel trägt, wie er auch im Projekt vorkommt. Und wir haben dann der Einfachheit halber in diesem Projekt auch den nördlichen Teil, das Eifelvorland, würde ich sagen, wenn ich nicht in Eupen bin, das würden die mir doch sehr krumm nehmen, in ein gesamtes Projekt einbezogen, weil wir nämlich über zwei sehr spannende Dreiländerpunkte verfügen, die für dieses Projekt, so wie das in anderen Konstellationen der Fall ist, sehr charakteristisch sind, nämlich die Grenze zu den Niederlanden, Deutschland und Belgien einerseits und andererseits die Grenze zwischen Deutschland, Luxemburg und Belgien. Und auf deutscher Seite sind dann zwei Bundesländer betroffen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Selbst wenn beide Länder eine Eifelregion haben, sollte man nicht die Unterschiede zwischen diesen beiden Teilen der deutschen Eifel unterschätzen. Ich habe jahrelang in meiner Ministerpräsidentenzeit mit in der Zukunftsinitiative Eifel gearbeitet und ich könnte Ihnen darüber ein ganzes Abendprogramm mehr oder weniger auch kabarettistisch gestalten. Aber kommen wir zu Ostbelgien zurück. Wir haben drei Alleinstellungsmerkmale. Das erste, ich habe es schon erwähnt, das erste ist die nationale Minderheit im Sinne der Konventionen des Europarates. Wir sind eine kleine nationale Minderheit, aber eine, die ein geschlossenes Siedlungsgebiet hat und dessen Autonomie eine territoriale Autonomie ist. Das ist sehr wichtig, wenn man anfängt, aus dem Geschehen in meiner Heimat
Schlussfolgerungen oder Best-Practices-Aspekte für andere Situationen ableiten zu wollen. Aber das vertiefe ich jetzt mal nicht. Das könnte ja auch ein Bestandteil des Projektes sein. Und dann sind wir das, was ich in einer gewissen Form des Neologismus mit einem Mitarbeiter einmal, oder besser gesagt, der Mitarbeiter hat das mit mir gemacht, denn Sie kennen das ja, die Minister lassen immer arbeiten, einen Kleingliedstaat genannt haben. Es gibt Kleinstaaten, Sie kennen sie alle, Liechtenstein, Andorra und Monaco. Aber Kleingliedstaaten braucht man selten, das ist die Kombination zwischen beiden. Es gab sogar Menschen, die hatten bei diesem Begriff dann plötzlich erotische Gefühle, aber das lassen wir mal beiseite. Ein Kleingliedstaat ist ein Gliedstaat, der klein ist und völkisch ganz besonderen Herausforderungen sich stellen muss, die viel damit zu tun haben, dass man bei dem, was man macht, nicht immer alles selbst machen sollte, sondern auch oft zusammenarbeitet. Und in unserem Fall geschieht das dann im Rahmen des belgischen Föderalismus. Dieses Fass werde ich jetzt hier nicht aufmachen. Ich werde Ihnen nur mal durch Begriffe, die Sie, glaube ich, nicht beim ersten Mal so verstehen können, erklären, wie kompliziert das ist. Es ist ein dissoziativer Föderalismus und auf der gliedstaatlichen Ebene ist er gekennzeichnet durch eine ziemlich komplexe, asymmetrische Zweigliedrigkeit. Aber vergessen Sie das wieder. Wichtig ist, Belgien besteht im Wesentlichen aus 4 Bestandteilen, Flandern, Wallonie, Brüssel und der deutschsprachigen Gemeinschaft. Und eigentlich ist in Belgien jeder eine Minderheit. Also wenn Sie irgendwo gefragt werden, wie spricht man Belgisch, dann können Sie sicher sein, dass Sie mit Menschen zu tun haben, die Belgien nicht kennen. Denn man kann nicht Belgisch reden, man kann Niederländisch reden oder Flämisch, man kann Französisch, man kann Deutsch reden. Und irgendwie ist jeder eine Minderheit. Die Flamen waren das mal. Früher sind mittlerweile eine starke Mehrheit, aber benehmen sich nur oft wie jemand, der diesen Minderheitenreflex hat. Die Frankophonen sind eine Minderheit geworden, waren früher mal dominierend und haben manchmal immer noch so Verhaltensweise, die an diese Zeit erinnern. Ja, und die Deutschsprachigen, da sind sich alle einig, das ist eine Minderheit mit 0,7% der Bevölkerung, aber uns macht das nichts aus, wir sind immerhin Nachbar eines Staates, wo die am meisten gesprochene Muttersprache in Europa die Landessprache ist. Das ist Belgien. Und wenn man dann weiß, dass das sehr oft dann auch bipolar geht, Flamen gegen Wallonen, dann ist jedes Problem schnell ein Konflikt. Das ist wie zu Hause. Mit Ihrer Frau haben Sie 2 Möglichkeiten. Und mit Ihrem Mann, Sie können sich verstehen oder zu jedem Punkt streiten. Das ist bei Zweien dann in einem Staat manchmal sehr schwierig. Viel schwieriger als mit 16 wie in Deutschland oder 9 wie in Österreich, weil da halt eben mehr Koalitionsmöglichkeiten sind. Wenn Sie im Wesentlichen zu 2 sind, dann sind Sie entweder einig oder Sie sind zerstritten. Das ist halt eben die Welt in Belgien. Und das hat viel mit kulturellen Dimensionen, mit Mentalitäten und dergleichen zu tun. Und das dritte Alleinstellungsmerkmal meiner Region ist die Tatsache, dass es sich um eine Grenzregion handelt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und darüber hinaus dann auch um eine der Grenzregionen, wo auch Minderheiten leben. Das ist eine besonders spannende Kombination, wenn diese beiden Dinge zusammenkommen. Das kann ich auch aus meiner Erfahrung als Vorsitzender der Europäischen Arbeitsgemeinschaft der Grenzregionen hier ohne weiteres bestätigen. Wenn Minderheiten in Grenzregionen tätig sind und dann den Weg über die Grenze suchen, dann wird es immer spannend. Dann sind wir in ganz besonderen Kontexten unterwegs und da kommt es für die Minderheiten dann meistens oder fast immer darauf an, dass sie 2 Dinge berücksichtigen. Und das sehe ich auch als ein großes Ziel des Projektes, wenn Sie mich fragen würden, ob ich dem Projekt ein Ziel definieren möchte. Sie haben mich nicht gefragt, aber ich habe wie jeder Politiker ohnehin auf die Frage geantwortet, die ich mir selbst gestellt habe. Minderheiten müssen tief verwurzelt sein. Das ist ganz, ganz wichtig, diese Identität. Und Identität definiert sich immer durch Abgrenzung, durch Verschiedenheit. Das kann durchaus janusköpfige Auswirkungen haben. Aber genauso wichtig wie die Verwurzelung ist die Vernetzung. Und wenn beides zusammenkommt, dann kann man hervorragende Arbeit leisten und starke Verwirklichungen zustande bringen. Deshalb ist eben ein Motto meines ganzen politischen Wirkens immer gewesen, erfolgreiche Regionen und insbesondere erfolgreiche Grenzregionen mit Minderheiten sind tief verwurzelt und breit vernetzt. Und das, glaube ich, könnte man auch für Ihr Projekt
mit als Motto übernehmen. Das zu den Minderheiten. Die Grenzen sind noch spannender. Es gibt keine Disziplin, wo es keine Grenzfragen gibt. In der Geografie natürlich, in der Politik auch, aber auch in der Philosophie, in der Nanotechnologie, in der Astronomie, die Grenzen des Weltraums. Es gibt nichts Faszinierenderes als diese Frage. Und deshalb sind Grenzen etwas Allumfassendes. Und man muss damit umgehen können. Und das heißt eigentlich immer dreierlei. Erstens, man muss Grenzen erkennen. Wenn man sie nicht erkennt, kann man sich ganz bös verfahren. Und dann muss man sie auch anerkennen. Wer Grenzen nicht anerkennt, ist sehr schnell im Krieg. Wir erleben es zurzeit in der Ukraine. Und man muss die Grenzen überwinden. Das ist wahrscheinlich das Allerschwierigste. Und um das zu schaffen, muss man 3 Voraussetzungen erfüllen. Man muss handeln dürfen, handeln wollen und handeln können. Und wie bei vieles im Leben genügt es nicht, zu dürfen und zu wollen, um auch schon zu können. Das Können ist bei grenzüberschreitender Zusammenarbeit eine ganz große Herausforderung. Es muss zuerst der unumstößliche Wille sein, dicke Bretter zu bohren. Wenn man den nicht hat und wenn man das nicht kann, wenn man nicht weiß, wie man das macht, dann lässt man besser die Finger davon. Und dann braucht man vor allem ein hohes Maß an interkultureller Kommunikationskompetenz. Das ist ganz entscheidend und interkulturelle Kommunikationskompetenz ist bedeutend mehr als ein Fremdsprachenkurs oder eine Fettnäpfchenlehre für Fortgeschrittene. Ich werde nachher die Dolmetscherin fragen, wie man auf Englisch Fettnäpfchenlehre übersetzt. Nicht so ganz einfach. Wenn man das hinbekommt, dann kann man erfolgreich handeln und das kann man dann auch in den verschiedensten Kontexten und das machen Sie hier mit sehr ambitionierter Vielfalt. Sie haben alles dabei, was es an Grenzen so gibt. Sie haben den Schwerpunkt, das freut mich ganz besonders, Sie haben den Schwerpunkt an die neuen EU-Binnengrenzen gelegt. Da, wo früher eine Außengrenze war, da, wo die Situation gar nicht so lange schon freien Lauf über die Grenzen ermöglichen. Dann haben Sie auch alte Binnengrenzen dabei und Sie haben auch Außengrenzen dabei. Und das alles zusammen macht das Thema natürlich extrem spannend und erlaubt auch besonders intensive Lernprozesse voneinander. Und die Lernprozesse laufen niemals in eine Richtung. Es gibt so viele, die meinen, man müsste immer in die alten Binnengrenzregionen kommen, um zu wissen, was man in den neuen zu tun hat. Nichts ist falscher. Das Gegenteil ist genauso oft der Fall. Und das werden wir ganz gewiss, davon bin ich überzeugt, in diesem Projekt erleben. Aber es ist immer ein Austausch, der nötig ist. Und da kommt unwahrscheinlich viel bei raus und rum. Und das muss es auch. Denn dieses Projekt kann einen substanziellen, qualitativ äußerst hochstehenden Beitrag zur Weiterentwicklung der europäischen Integration leisten. Ein europäisches Meisterwerk wurde eben skizziert. Das stimmt, Europa ist ein Meisterwerk. Die Europäische Union, besser gesagt, ist ein Meisterwerk. Obama hat zu Recht gesagt, dass diese Europäische Union wohl zu den wirklich wichtigsten Verwirklichungen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehört. Aber wir dürfen auch nicht blind sein für das, was in Europa alles nicht funktioniert. Europa ist aus zum Teil selbstverschuldeten Gründen äußerst schwach. In vielen Bereichen ein Riese, aber in wichtigen Bereichen ein Zwerg. Und selbst wenn ein Zwerg einen langen Schatten wirft, wenn die Sonne tief genug steht, kann das nicht die Lösung unserer Positionierung für die Zukunft sein. Nein, wir müssen Europa stärker machen. Und das geht nur durch Integration, nicht durch Gleichmacherei. Nein, Integration unter Respekt des Prinzips der Vielfalt und der Subsidiarität, wenn man also noch einen weiteren Themenbereich für 2 Stunden Vortrag öffnen will. Das machen wir aber nicht.
Das sind die Chancen. Wir müssen Europa vom Kopf auf die Füße stellen, wie ich eben sagte, nicht nur Brüssel und Straßburg und Luxemburg sehen, sondern das, was in der Breite geschieht. Und all das lässt sich durch ein Projekt wie das, dessen Start wir heute hier begehen, in hervorragender Weise weiterentwickeln. Und dann ist es dann auf jeden Fall ein Meisterwerk, vielleicht etwa so wie Beethovens Unvollendete. Ich danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, ich werde den Vortrag auf Deutsch halten. Die Folien sind in englischer Sprache, aber wir haben ja einen Simultandolmetscher in beide Richtungen. Ja, mein Anliegen ist es, das, was wir als Paradigmenwechsel bezeichnen, hier nochmal zu begründen. Und das Ziel, was Lusatia ausgehend von der Region Lausitz, zu der ich also auch nochmal auf Sorbisch hier Sie alle begrüßen. Vítajte, moje boka, jole, jako člen serbského parlamenta, serbského sejma, protože je jedna klasická demokratická Initiativa. Ja, wir sind als SERBSKI SEJM, ja, ich denke eigentlich das Wunschkind der demokratischen Graswurzelbewegung, was alle demokratischen Staaten sich wünschen, dass tatsächlich die Bevölkerung sich selber in demokratischer Weise demokratischen Prozessen unterwirft. Insofern sind wir auch, denke ich, zu Recht stolz, Sie hier in Bautzen begrüßen zu können, in dieser schönen Villa. Mein Anliegen war es immer als sorbischer Politiker, die Positionierung von einer regionalen Kultur. Ich persönlich forciere den Begriff Regionalkultur. Ich finde den Begriff Minderheiten, den wir gewählt haben, weil die Europäische Union diesen Begriff einfach etabliert hat. Und um auf europäischer Ebene gehört zu werden, ist es natürlich zweckmäßig, die etablierten Termini zu benutzen. Aber für den Diskurs würde ich sehr plädieren, dass wir uns alle angewöhnen, den Begriff Regionalkulturen zu benutzen, weil der Begriff Minderheit doch was Wertendes hat, so ähnlich wie die Wirbellosen, die heute als Weichtiere bezeichnet werden. Also man definiert sich nicht durch das Fehlen oder durch die Nichtzugehörigkeit, sondern man definiert sich positiv durch das, was man ist. Also hier Region Lausitz, die Regionalkultur sorbisch-wendische Lausitz. Die Vision, wie gesagt, und das, was wir geisteswissenschaftlich oder geistesgeschichtlich einfordern, ist tatsächlich zu sagen, wo ist denn der Wert, wo ist denn die intellektuelle Kraft von Regionalkulturen im Konzert der Nationalstaaten, die die Europäische Union bis dato ist. Ich darf mal bitten, das erste Dia hier vorzuspielen. Das heißt, nochmal zur Rekapitulation, die Europäische Union hat Gründungswerte, die eben, als ich diese Slides erstmalig vortrug, gab es noch keinen Krieg. Ja, wir waren unter dem Angesicht des Zweiten Weltkrieges, wurde die Europäische Union von den 6 Ländern der ursprünglich Montanunion gegründet, mit den Werten, die eben uns heute auch verbinden, Demokratie, Bürgerrechte, Rule of Law, also Rechtsstaatlichkeit, und insbesondere eben die kulturelle und sprachliche Vielfalt, also gerade im Gegensatz zu anderen Staatskonstrukten, wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika oder auch transnationalen Konstrukten, wie zum Beispiel Russland, wo tatsächlich die sprachliche Assimilation ja Programm ist. Auch in Frankreich muss man leider sagen. Frankreich ist ja eins der sprachlich vielfältigsten Gebiete. Man muss bald sagen gewesen, ein Dialekt wie Deutsch zum Beispiel ist ja in 2 Generationen ausgerottet worden, was auch nicht unbedingt im Interesse der europäischen Völkerverständigung ist. Aber man muss es mal sagen, es ist auch wenig bekannt. Aber der Anspruch Europas ist es eben, die sprachliche und kulturelle Vielfalt
zu erhalten. Die basalen Prinzipien des Umgangs miteinander in der Europäischen Union, weshalb eben auch Länder wie die Ukraine und auch Moldawien und andere interessiert sind, eben in diesen Club aufgenommen zu werden, ist eben ein Ausgleich der unterschiedlichsten Interessen kleiner, großer Staaten, wirtschaftlich sehr erfolgreicher Staaten, weniger reicher Staaten, um zu einem zivilisierten Miteinander über eine sehr breite Spanne unterschiedlicher Lebenssituationen auf der Basis dieser gemeinsamen Grundlage zu kommen. Und das führt im idealen Falle zu einer Lastenteilung und auch einer Unterstützung zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Union. Ich denke, es gab zumindest halbwegs erfolgreiche Bemühungen, jetzt die Corona-Krise doch mehr oder weniger auch gemeinsam zu bewältigen und dort Kaufgemeinschaften einzuführen und solche Dinge, also die Lastenteilung, oder denken Sie an Infrastrukturprojekte. Und wir haben in der Europäischen Union gemeinsame gesetzliche Prinzipien und eine gemeinsame Kontrolle der Legalität. Das heißt, europäische Gesetzesnormen sollen also nationalstaatlich durchgesetzt werden und implementiert werden. Und wir haben eine gemeinsame Gerichtsbarkeit, denen wir uns unterwerfen. Und insgesamt, um das zu erreichen, soll, und das ist verschiedentlich gesagt worden, natürlich die transnationale Kohäsion, also das Zusammenwachsen über die Nationalstaaten hinaus befördert werden. Das ist die Vision, die uns als überzeugte EU-Europäer eint. Nächste Folie bitte. Die Europäische Union, wie gesagt, als diese Folie entstand, war es noch nicht so weit, aber die Herausforderungen sind tatsächlich die nationalistischen Angriffe, das nationalistische Weltbild als solches, was auch innerhalb der EU ja schon zu Verheerungen geführt hat. Also ich glaube, keiner, weder im Vereinten Königreich noch innerhalb der EU, ist glücklich über den Brexit. Viele Studenten sind plötzlich außerhalb der europäischen Forschungsverbünde und finden sich sozusagen im Niemandsland wieder. Wir haben die Grenzen Nordirland, Republik Irland. Das ist also einigermaßen katastrophal, was dieses Nationalistische uns gebracht hat. Und wir haben außerhalb der EU an seinen Grenzen, also die Ukraine ist hinreichend erwähnt, auch ich trage seit gestern diese Schleife, vielen Dank. Neben dem Nationalismus sind es die Mentalitätsdifferenzen, die uns zu schaffen machen, die eine Herausforderung sind, die wir natürlich bewältigen können, aber die viele Probleme, die jetzt zum Beispiel auch innerhalb der EU, also besonders vor dem Krieg war es ausgeprägter, zwischen östlichen und westlichen EU-Ländern, ich bezeichne das hier als etablierten und eher kürzlich etablierten Nationalstaaten, wo teilweise der nationalistische oder der nationale Gedanke in den jüngeren Nationalstaaten teilweise sehr ausgeprägt ist und größere Probleme macht als in etablierteren Nationalstaaten, die schon länger sozusagen eine eigene Staatlichkeit haben. Wir haben die Differenzen zwischen west- und osteuropäischen Staaten gehören hierhin, aber auch nicht zuletzt die unterschiedlichen Auffassungen zur Wirtschaftspolitik zwischen südeuropäischen und nordeuropäischen Staaten, inwieweit Schulden vergesellschaftet werden sollten oder vergemeinschaftet werden sollten oder nicht. Das sind sehr starke Mentalitätsdifferenzen, die innerhalb der EU existieren und die innerhalb der EU bewältigt werden müssen. Der dritte Komplex, also neben dem der nationalistischen Bedrohung der Europäischen Union, den Mentalitätsdifferenzen, die es zu handhaben gilt, ist das dritte Problem, was wir sehen und was häufig zur EU-Verdrossenheit führt, die wahrgenommene Distanz der Entscheidungsträger in Brüssel, in den genannten Städten Straßburg und Luxemburg von der EU-Bevölkerung. Es führt häufig dazu, dass die Leute gar nicht wissen, welche Vorteile sie genießen aus der EU heraus, zum Beispiel, wie gesagt, in England die Studentenprogramme, die jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen, beziehungsweise auch organisatorisch, dass der Zugang zu EU-Mitteln großenteils nur über nationalstaatliche Institutionen zur Verfügung steht und daher das Bewusstsein für die Quelle dieser Wohltaten überhaupt nicht vorhanden ist. So, wir haben die Distanz, wir haben die Mentalität und wir haben den Nationalismus als Hauptherausforderung der Einheit der Europäischen Union. Die nächste Folie bitte. So, und hier
in dieser Situation, da kann ich aufhören, ja. Gut. So, in dieser Situation ist nun unser Paradigmenwechsel, den ich hier zeichnen möchte. Die EU-Regionalkulturen, die hier diese Verteilung haben, die roten Punkte, und das sind nur die grenznahen Minoritäten. Es gibt insgesamt etwa 50 sprachliche Minoritäten unterschiedlicher Größe in Europa, aber wir konzentrieren uns für die politischen Zwecke, die wir hier vertreten, auf die grenznahen Regionen. Die sind ein strategischer Schatz und sollten auch als solche positiv bewertet werden. In der Vergangenheit sind grenznahe Minderheiten häufig als 5. Kolonne des Nachbarlandes unter dem nationalistischen Paradigma, das kennen Sie in Belgien, das kennen die Sorben, das kennen die Elsasser und viele andere. Der Paradigmenwechsel ist das positiv zu sehen. Wir haben die Stärke eines Sprachkontinuums, was natürlich eben die Grenzsituation, die staatliche Grenze, die ja Ergebnis meistens von historischen Umwälzungen, meistens Kriegen ist, zu überwinden und sind als solches natürlich Ausdruck der europäischen Geschichte, also unserer gemeinsamen Identität, und sind auch die Basis, die Sprachkontinua sind die Basis einer gemeinsamen transnationalen, regionalen Identität, wie in der Eifel, wie in der sorbisch-tschechisch-deutschen, polnischen Lausitz, und sind als solche insbesondere geeignet, einen Zusammenhalt und eine positive Identifikation mit dem Nachbarland und mit transnationalen Strukturen herbeizuführen. Darüber hinaus sind die Kommunikationsprobleme, die mentalitätsbedingten Kommunikationsprobleme, die ich angesprochen habe, insbesondere von Leuten, die aufgrund ihrer Sprache in unterschiedlichen Weisen denken können. Die Sprache ist eben, wie Herr Kmelik ja zu Recht anführte, nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern die Sprache ist Teil der Identität, ist auch ein Teil, wie man denkt und wie man sich ausdrückt. Und diese Kommunikation zu leisten haben insbesondere grenznahe Minderheiten oder Regionalkulturen, die in verschiedenen Sprachgruppen existieren. Also wir als Lausitzer Sorben, wir sprechen eine slawische Sprache und sind natürlich auch kompetent im Deutschen. Es gibt, wie gesagt, die Elsasser und die Norditaliener, die sprechen eben romanische und germanische Sprachen. Das sind aus unserer Sicht besonders wertvolle Kombinationen, um zu diesen kulturellen Mentalitätsunterschieden auch einen positiven Beitrag zu leisten, sodass Angehörige dieser Regionalkulturen insbesondere auch, wie wir das jeden Tag ja auch erleben hier in der Lausitz, in besonderer Weise kompetent sind, auch Probleme kooperativ zu lösen. Der dritte Punkt, den ich nennen möchte als Stärke eben der Angehörigen der Regionalkulturen, ist, dass sie üblicherweise in den Zivilgesellschaften gepflegt werden. Also die Regionalkulturen werden meistens nicht, erfreuen sich in vielen Fällen nicht einer besonderen staatlichen Unterstützung. Also zum Beispiel die Weitergabe des Sorbischen ist nur in sehr bescheidenem und oft demonstrativer Weise wird es scheinbar gefördert. De facto ist es so, dass wir sehr kämpfen müssen und die Weitergabe der sorbischen Sprache in erster Linie im familiären Bereich erfolgt. Das heißt, das zivilgesellschaftliche Engagement für die Kultur, wie auch zum Beispiel die sorbische Demokratiebewegung, ist eine rein private, rein zivilgesellschaftlich-bürgerliche Aktivität, die keinerlei, also wirklich keinerlei Unterstützung von staatlicher Seite erfährt bisher. Wir hoffen, dass durch die Ernsthaftigkeit unserer Arbeit und auch durch die europäische Dimension, die wir hier dank der Slavonic Europe Stiftung erklimmen konnten, doch dazu führt, dass das Umdenken langsam einsetzt auf staatlicher Ebene. Und wir haben auch da deutliche Hinweise, dass das der Fall ist. Aber das primär zivilgesellschaftliche zeigt, die Bürgergesellschaft ist eigentlich das, was die Regionalkulturen ausmacht. Und das ist genau die Dimension, die die Europäische Union schwer erreichen kann. Es ist nach wie vor ein politisches Elitengeschäft. Und wir als Graswurzelbewegung, als demokratische Graswurzelbewegung und als zivilgesellschaftliche Akteure glauben, dass wir hier einen besonderen Beitrag leisten können als Angehörige einer Regionalkultur, die eben zivilgesellschaftlich gelebt wird. Und genau, das private Commitment als Bürger
Europas macht uns eben in besonderer Weise als europäische Bürger, die eben nicht primär im Nationalstaat verpflichtet sind, sondern der europäischen Referenzebene sozusagen, wenn mal eine nationalistische Regierung gewählt wird, also hier gerade in Sachsen, wir haben also sehr, sehr starke, nicht unbedingt sorbenfreundliche politische Akteure, die hier politisch sehr stark sind. Für diese Situation ist es natürlich wichtig, eine Referenzebene zu haben, die jenseits des eigenen Suppentopfs funktioniert. Nächstes Bild bitte. So, also die europäischen Regionalkulturen hier nochmal in Blau. Wir sind also intrinsisch Anwälte der Kohäsion. Um noch ein paar Zahlen zu nennen, von den mittlerweile sind wir, glaube ich, nur noch 450 Millionen Europäern, nachdem das Vereinigte Königreich ausgestiegen ist, sprechen etwa 40 Millionen EU-Bürger eine regionale Sprache. Das ist also viel, das sind also etwa 10%. Das heißt, diese Sprache wird beherrscht zusätzlich zur offiziellen Sprache des jeweiligen Nationalstaates. Das heißt, Angehörige der Regionalkultur wie die Sorben, wie unsere Kollegen, die Slowenen und all die, über die wir hier sprechen, sind natürlicherweise oder meistens sogar multikulturell. In Belgien ist das idealerweise auch der Fall, wobei, wie ich von belgischen Kollegen weiß, man mittlerweile Englisch miteinander spricht, wenn man auf eine gemeinsame Fachkonferenz der belgischen Urologen gehen, dann reden die Englisch miteinander, weil sie sich nicht herablassen wollen, die Landessprache, das ist nicht das Modell. Wir denken, man sollte die Landessprachen beherrschen. Das heißt, die Angehörigen der Regionalkulturen sind vertraut damit, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, die Minderheitenperspektive und auch die staatliche Perspektive, und verstehen damit eben diese Mentalitäten, was gut ist für das Land. Also auch für Deutschland ist es gut, hier ein paar Sorben zu haben, die vielleicht die Polen verstehen, warum die sich ärgern, wenn man ihnen den Nationalismus vorwirft, oder auch die Tschechen. Das heißt, sich in unterschiedliche Mentalitäten eindenken zu können, sowohl die Mentalität des Residenzlandes, wo man selber wohnt, als auch des Nachbarlandes, als auch die Mentalität der Minderheit, das ist auch Minderheitsangehöriger oder Regionalkulturangehöriger zu sein, hat auch eine ganz starke psychologische Dimension. Nicht immer einfach, das ist auch ein abendfüllendes Thema, was hier nicht hingehört. Und die Grenzregionen, wie gesagt, haben per se kein Interesse, Grenzregion zu sein. Sie sind es einfach durch die europäische Geschichte und möchten aber nicht ihre Grenze vor den Augen haben. Das heißt, diese Angehörigen der Regionalkulturen, wir sind prädestiniert als Wegweiser, um über die Grenzen hinweg Gemeinschaften zu bilden, Zusammenarbeiten zu formen. Und unsere Gemeindevertreter, zum Beispiel der Bürgermeister von Nebelschütz, auch ein Abgeordneter des SEJMs, hat lange schon, bevor das en vogue war, Gemeindepartnerschaften sowohl nach Niederschlesien als auch nach Nordböhmen begründet. Wir haben Mitglieder des SEJM, die als mehrfach akkreditierte Rechtsanwälte in allen 3 slawischsprachigen Ländern, also hier Deutschland mitgerechnet in diesem Falle, akkreditiert sind und solche tatsächlich grenzüberschreitende Wirtschaftsleistungen zum Beispiel erbringen. Und diese Fähigkeiten sollte die Europäische Union nicht nur tolerieren und die Nationalstaaten nicht nur tolerieren, sondern aktiv nutzen und auch entwickeln, um diese Fähigkeiten zum Beispiel auch bei Konflikten jenseits der Grenzen der Europäischen Union, und da gibt es ja viele jetzt, die Beitrittskandidaten auf dem Balkan, wo teilweise auch Blockadehaltung ist. Wir haben da auch ein Projektteam zwischen Bulgarien, was nicht möchte, dass Mazedonien auftritt, weil der Dialekt so ähnlich ist, und deswegen müssten die eigentlich dem Nationalstaat zugehören. Das heißt, die Probleme, die dort bestehen, sind letztlich nationalistischer Art, und die Wertschätzung der Regionalkultur und die Kompetenzen, die mit der Fähigkeit einhergehen, multiple Perspektiven einzugehen, sind auch für die europäische Diplomatie und auch auf dem Weltmaßstab gewünscht und wichtig und stellen eine Ressource dar, die wir in der EU nicht nur uns daran erfreuen sollen, sondern die wir aktiv benutzen sollten und aktiv entwickeln sollten. Nächstes Bild bitte. So, die Regionalkulturen sind also nicht nur Wegweiser der Zusammenarbeit, sondern sie sind auch insbesondere besonders loyale Demokraten,
Die EU als Institution ist ja per se mit dem EU-Vertrag Artikel 3.3 auch der kulturellen Vielfalt, dem Erhalt und der Entwicklung verpflichtet. Das heißt, es ist eine Staatsaufgabe des transnationalen EU-Konstruktes, die bestehende regionale Vielfalt auch zu erhalten. Und wir sind eben als Angehörige von Regionalkulturen in der Regel vulnerabler als das Hauptstaatsvolk, sodass wir insbesondere auf die Leistungen der Demokratie zur Verteidigung unserer Rechte als Bürger, die Rechtsstaatlichkeit der Menschenrechte in den Mitgliedstaaten, wir eben auf die transnationale Referenzebene, wie ich schon sagte, angewiesen sind, um insbesondere in Situationen, wo zum Beispiel nicht demokratische oder sehr nationalistische Regierungen im Rahmen des demokratischen Wahlprozesses in einzelnen Ländern an die Macht kommen, um auch in diesen Situationen zu gewährleisten, dass tatsächlich die Lebensbedingungen für die Regionalkulturen sich nicht verschlechtern. Und die Regionalkulturen per se sind eben nicht interessiert daran, dass es konfrontative Auseinandersetzungen über Grenzen hinweg gibt. Insofern sind Angehörige von Minderheiten oder Regionalkulturen in besonderer Weise den demokratischen Prinzipien verpflichtet, sodass wir sowohl das Zivilgesellschaftliche als auch das Demokratische in diesen Regionalkulturen besonders stark vertreten. Nächstes Bild bitte. Sodass ich zusammenfassend sagen möchte, diese Initiative, die wir hier mit Lusatia Glow ins Leben gerufen haben, zielt darauf ab, tatsächlich der allgemeinen Bevölkerung auch diese Wertschätzung zu vermitteln und zu sagen, die Regionalkulturen sind zu fördern oder sollten von den Staaten unterstützt werden, um als grenzüberschreitende Kohäsionsfaktoren der europäischen Integration aktiv genutzt zu werden. Wir sind insbesonderer Weise der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und den Menschenrechten verpflichtet als Demokraten und sind geeignet, und diese Qualitäten sollten, wie gesagt, genutzt werden, um grenzüberschreitende Probleme in der EU im Sinne einer diplomatischen Leistung zu erbringen. Wir sind inhärent EU-freundlich und gegen nationalistische Konzepte als EU-Loyalisten sozusagen anzusehen, und das zivilgesellschaftliche Defizit, was die EU hat, in dem Sinne, dass sie eben ein Eliten- und Politikerprojekt ist, wird durch die Verwurzelung der Regionalkulturen in der privaten Zivilgesellschaft aufgehoben, und das ist sozusagen die dritte Dimension, die wir als Angehörige dieser Regionalkulturen in dem Netzwerkgedanken, dem Lusatia Glow, hier vertreten wollen. Die EU derzeit besteht nach meiner Interpretation aus einem nationalstaatlichen Pol, die im Wesentlichen die Kommission besetzen, und der internationalen EU-Elite mit meist mehrsprachigen Abgeordneten, meist mehrsprachigen Verwaltungsangestellten, die sozusagen antagonistisch Nationalstaat versus EU-Interessen vertreten und miteinander ausfechten. Und die Regionalkulturen und insbesondere ein Netzwerk der Regionalkulturen kann hier sozusagen eine zivilgesellschaftliche dritte Dimension schaffen. Das ist die Vision, und wir glauben, dass dieses Projekt als Bürgerprojekt eben auch, wenn es gelingt, und das ist natürlich unsere Hoffnung, dafür arbeiten wir, Ausstrahlung hat, wie man die Regionalkulturen in eine treibende Position bringt, weg von der Folklorisierung, weg von den übriggebliebenen, hin zu einem aktiven Rolle als politisches Subjekt in einer großen transnationalen Organisation. Nächstes Bild. So, in anderen Worten, die Lusatia Glow-Initiative als solche ist eine Initiative, um die Europäische Union zu stärken und zu vertiefen, ist getrieben von der Zivilgesellschaft und ist ein fundamentaler Paradigmenwechsel weg von der Traditionspflege hin zur intellektuellen Führerschaft von Leuten, die tatsächlich die Multikulturalität, die Multilingualität als Lebensprinzip haben. Sie bringt eine dritte Dimension zur EU-Politik, nämlich die zivilgesellschaftliche, und hat sozusagen als Message den Geist der Kohäsion und der Zusammenarbeit im Unterschied zu dem
nationalistischen Narrativ, was uns alle bedroht. Und wie gesagt, wir haben es heute genügend gehört. Das ist letztlich die Message von Lusatia. Vielen Dank. Ich denke, das kommt noch ein letztes Dankeslide, bitte. So, das heißt, wir haben hier derzeit die Nationalstaaten, mittlerweile sind es 27, das sind die Sterne mal gewesen, als wir so wenige waren. Und die Vision, wo wir hinwollen, sind die konzentrischen Kreise, die hier an den jeweiligen Triangelpunkten der kulturellen Überschneidung sich mit ähnlichen Erfahrungen gegenseitig ergänzen und die auch zwischen den konzentrischen Kreisen Kontakte haben, sodass ein zusätzliches Netzwerk entsteht. Vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte die Idee tatsächlich, warum Regionalkulturen ein tatsächlich bedeutender und schützenswerter Punkt in der europäischen Architektur sind, Ihnen nahebringen. Und das heißt natürlich auch, dass die Nationalstaaten ein bisschen Geld locker machen müssen, um diese Kompetenzen zu erhalten und um diese Kompetenzen für die Zukunft, insbesondere auch die sprachlichen Kompetenzen sicherzustellen. Noch als Information für Sie, also die Sorben kriegen etwa 2–3% ihrer Steuereinnahmen als Gnadengabe zurück, die zum großen Teil auch für nicht-sorbische Zwecke zweckentfremdet werden. Das heißt, die Unterfinanzierung ist Teil sozusagen unserer Lebensgegenwart und wenn wir unsere Sprachen verteidigen wollen, brauchen wir auch einfach ein bisschen Geld. Ich glaube, das versteht auch jeder und diese Dimension hat es auch, aber man muss es auch erstmal aussprechen, sonst kriegt man auch nichts. Vielen Dank. Thanks a lot for this wonderful, intensive and very complex or comprehensive and wide-reaching presentation. Now I would like to give the floor to Božena Bednaříková, our partner from the Czech Republic. Božena, you have the floor. Yeah, thank you. Also, ich hoffe, Sie haben die letzte Version, die ich gestern an David geschickt habe. Okay. We have just listened to Andreas KLUGE, who explained to you in detail the philosophy, the strategy, and the underlying theory of the whole movement. And now we'll move to something else. But first of all, I would like to greet you on behalf of not just of Slavonic Europe, but also of my university, Palacký University in Olomouc in Central Moravia, in the Czech Republic. And I also brought a small delegation from Olomouc with you, which I would like to introduce to you. First of all, Viktor Tichák, who is, pay attention, who is a teacher of German grammar. And that's the main reason why I don't speak German here. Viktor teaches also at Charles University in Prague. Then my student Eliška Sikorová, who studies Czech philology and whose main research is the language of po našimu in what we call trojstic, because Eliška comes from Třinec. Then we have here two Ukrainian ladies. First of all, Olena Mashincová, originally from Kharkiv University, but she's a real Ukrainian refugee who found a job at the grant department of our university. And our Ukrainian student of Czech philology, Julia Mostová, who will finish her master's studies of Czech philology and will continue her doctoral studies at our university. So that's our delegation. So you have a first slide. Would you please move to the next one? As you see here are various attributes which are connected with Lusatia GLOW and which are also interconnected in a way. So Lusatia GLOW as a crucial strategic network partner, Lusatia GLOW covering Germany, Poland and the Czech Republic, but also Slovakia,
Lusatia GLOW as a point of reference and as a starting point for the whole network and as the model for the first 8 strategic network partners. The last thing hasn't been mentioned yet so much. Lužická aliance Česká republika is one of the project initiator partners together with SERBSKI SEJM and Lužický ALIANS in Poland. Next slide, please. Next slide. Here, thank you. So here's a logo of Lužická aliance, maybe a little bit of biology if you recognize what it is. So it's a leaf or a tree, we will come to it later. So next slide, please. And here's an outline of my presentation. That means we will very shortly speak about motivation and general goal of Lusatian Alliance. Then I will describe you the envisaged projects, actions and events in 3 domains. The first domain will be language and education, the second domain culture, and the last domain hiking and tourism. Then we will move to cooperation with other partners and with cross-border language regions, and I will introduce to you the official seat of Lusatian Alliance. You know, I'm a teacher, I'm used not to move, not to stand on and so on, yeah, not my point, yeah. It's a disaster for me to stand at one. Okay. If you had the possibility to join a press conference yesterday, so you may have heard about the motivation of Lusatian Alliance coming into being. So the main motivation is communication, and as it was said several times, not just today, the main tool of communication is language, but on the other hand, language is not just the tool of communication, but also of culture, of our togetherness, of our identity, of our history, and so on and so on. But it's true that the primary idea to establish the Lusatian Alliance arose from the needs of communication. Next slide, please. Next slide, please. Yeah. What I tried to do yesterday at the press conference is that there are 3 main meanings of the connection Lusatian Alliance. It's a living organization, we'll speak more about it, but it's also eponymon, which is a linguistic term which stands for proper name, which serves as a starting point for naming the entire project. But as was nicely explained by Andreas KLUGE, it is also a symbol, a model for the whole project. The general goal, please, next one. Thank you. The general goal of Lusatian Alliance is to promote, to accompany and to support all initiatives in the Czech Republic, in Germany, in Slovakia, in Poland or elsewhere, which would help the development of self-awareness and cooperation of all small nations throughout Europe. Lusatian Alliance is directly linked to and mandated by SERBSKI SEJM, and it assumes the role of central coordinator of LG European Minorities Network project in the Czech Republic. I would like to ask for next slide. Here, a very short explanation why Lusatian Serbs. So you already know that there's a small Slavic nation which belongs to the family, to the language family of Western Slavs. We already spoke about it, where we tried to speak Czech and Lusatian Sorbian with Andreas, we understood each other. The language is most closely linked to Czech language and represents an important piece of the linguistic diversity in Europe.
It's known that the Slavic tribes inhabited the historic lands situated on the margin of the Holy Roman Empire, and that they were influenced by Polish and Bohemian kingdoms. And even from the 14th to the 17th centuries, those territories belonged to the crown of the Kingdom of Bohemia. And important towns were founded by the kings of Bohemia since the 13th century. Next slide, please. So again, a lesson of biology. In Latin, Tilia cordata, so the lime tree, in Czech, Lípa srdčitá. And it is not only the national tree of Lusatian Serbs, but also of Czechs. Yeah, so we have a mutual national tree. So that's Tilia cordata. Next slide, please. So now the question, what can we bring to Europe? I can promise that it should be a new impetus to its integration, something specific, it's mean a cohesive force and thus stronger impulses for integration. But what are those impulses that can play a role? They are concrete projects, specific activities, mutual meetings, gatherings, everything that leads to integration through cultural consolidation. And now we move to those domains, which I have promised. So the first domain, if I can ask for the next slide, yes, is language and education. So we would like to offer language classes of Lusatian Serbians at Olomouc University. I already spoken to the Department of Czech Philology and of the Department of Slavic Studies. It would like to provide the classes of Serbian language. But there is also this course Svobodná škola Ronia Free School in Jindřichovice pod Smrkem. If you were present in February in Brussels, you may have more about that Svobodná škola Ronia in Jindřichovice pod Smrkem. Next slide, please. Here we have education with special focus on Ukrainian Glow. So we have already offered Czech language classes for refugees at Palacký University, also Czech language classes for refugees in the region. Also Viktor still teaches Czech language for Ukrainian languages, and I must say all teachers at the university teach free of charge, kostenlos. We also provide adaptation courses for Ukrainian students and adaptation course and summer camps for Ukrainian children. And now, which is quite up to date, here are the pictures of the Summer School of Slavonic Languages at Palacký University, where we have 60 Ukrainian students. Next slide, please. There's something what we can build upon. That means existing projects which we can promote, which we can develop, which we can make more international. One of them is a university students' competition in theological disciplines. That means in language, literature, but also history. And we would like to put a special focus on Lusatian Serbian and other Slavic languages as Czech, Slovak, Polish, Ukrainian, and so on. The special focus should be also put on language minorities and indigenous languages. And there is a tradition in faculty and national competition rounds, but we would like to expand it more internationally. So that's one of the projects. Another existing project which could expand, it's a very traditional international meeting of young linguists at our university. If you look at the slide, you can see that the main topics in the last 3 years are very up to date. For example, languages united and separated, communication number 2021, which was last year, degradation or innovation. Today's topic was potential of change.
We also have very interesting workshops which are led by our students of doctoral studies. For example, a workshop on intercultural communication, media workshop, especially fake news, which is very up to date, or be in interaction and activization as principles of effective communication for present and future. As far as our vision is concerned, we think of foundation of a liberal arts high school in Jindřichovice pod Smrkem. Is a picture of that region, which would offer also a Lusatian Serbian language and develop the cultural skills and knowledge. You may have heard about it in Brussels in February in more details. Let's move to the second domain, that means culture. So what we plan is the traveling exhibition, Religious Diversity of Both Lusatias, with the help of the Slavonic institution of Czech Academy of Sciences. Then there is a cultural cross-border Lusatian festival, which is called in Czech Žijící srdce, means living heart, in Jindřichovice pod Smrkem, in the open air museum, which offers a living experience of Lusatian way of life. And then we would like to support girl festivals. You have names here. And I would like Eliška to help me with the name of that band, which sings in po našemu. What's the name? Yes, that's Bluff. Yeah. So we have a music band which sings just in po našemu. Thank you, Eliška. And the third domain is hiking and tourism, my favorite one. So what we plan are large cross-border meetings of tourist clubs, one of them in Jindřichovice pod Smrkem, and another one in Trojmezi, in Trojstik. Is a picture of Trojstik that is between Poland, Slovakia, and Czech Republic. And here are the names of the clubs. I'm a member of the first one. As far as hiking and tourism is concerned, we also plan international youth meeting with the main topics like culture, sport, education, and communication. And there is an island called Šán on the river of Elbe, Labe. So we call this event Šance na ostrově Šán. You have the translation here, which should be a large cross-border meeting of young boaters on this island. So you have the map here and the pictures of that island. The next topic, let's speak about very shortly, is cooperation with other partners and cross-border language regions. So our strategic partners, of course, are SERBSKI SEJM and LUŽICKÁ ALIANCE. Our regional partners are BESKIDS GLOW, then Lunaria Civic Association in Jindřichovice pod Smrkem in the North Bohemia, then the future GLOW called Taya GLOW, and of course Ukrainian GLOW in the Czech Republic. As far as the domain of education is concerned, our main partner will be Palacký University Olomouc, Charles University Prague, and the Academy of Sciences of the Czech Republic, but also the Academy of Sciences of Slovak Republic. As far as culture is concerned, our strategic partner will be the Living Open Air Museum in Jindřichovice pod Smrkem, and in hiking and tourism, I already mentioned the children's paddling group Šán, Klub českých turistů, Polské tovařištvo turističního krajského značení, Klub českých turistů, and Deutsche Tourismusverband. Here we have the official seat of Lužická aliance. It is called Lužický dům, Lusatian house in Jindřichovice
pod Smrkem in the open air museum Žijící skanzen, and here's the address and the web link. And now, hopefully, a surprise for you. The next slide, please. You probably know that, Association Sorbs. The others probably know this picture. A famous fairy tale, which we read in Czech translation, of course. Here, oh, it disappeared. There should also be another one, which is, you know, there is a cartoon film made by a famous Czech director, Karel Zeman. So it only disappeared. And the last one is a Czech music band from Brno, a rock music band which came into being still in the communist era in 1984. It was more or less an underground music band, and it still exists. And it took the name of your famous, let's say, fairy tale hero. So, what to end with? Cross-border togetherness. It covers not just cross-border, it covers integration and all cohesive facilitators. That's what LUŽICKÁ aliance aims in. And the last slide. Děkuji za pozornost. Ach so. Wie wichtig diese Veranstaltung ist mir heute früh klar geworden, und zwar auch nach dem Vortrag von Dr. KLUGE. Ich habe heute früh im Briefkasten eine Broschüre gefunden, Lausitz-Festival, also heute früh, Lausitz-Festival Aufbruch, Europas Kunstfestivalprogramm 2022. Ich habe das mal schnell durchgeblättert, vielleicht habe ich was übersehen, aber hier ist kein einziger Beitrag von Sorben oder über Sorben oder so etwas Ähnliches. Wir haben zwei sorbische professionelle Institutionen, das deutsch-sorbische Theater, ja, oder das sorbische Nationalensemble, das sind professionelle Institutionen, nicht dabei. David, du hast heute früh gesagt, entschuldige, dass ich das jetzt so sage, du hast gesagt, deutsche Lausitz, also zur Lausitz gehört erstmal diese Lausitz, dann die tschechische und polnische, das war ja eine historische Lausitz. Aber wenn ich Lausitz höre, denke ich zunächst mal an Sorben, also die Erstbesiedler. Ja. Dass das heute anders ist, ist leider so, müssen wir einfach anerkennen, die Realität. Aber es ist eigentlich ein Affront. Also ich war so verstört heute, wo ich diese Broschüre gefunden habe. Das ist bloß eine Ergänzung, was Dr. KLUGE heute schon angeführt hat. Mircea, vielen herzlichen Dank für diesen Beitrag. Also du hast völlig recht, das ist mit unter anderem das, was wir ändern wollen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir Lusatia Glow machen. Weil wir wollen, dass hier auch gerade kulturell ganz substanzielle Sachen stattfinden. Und dazu haben wir auch eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht.
Zu der deutschen Lausitz hast du völlig recht. Es ist so ein bisschen wie das, was der Andreas gemeinte mit Minorities, Minderheiten. Wir vereinfachen hier manchmal ein bisschen, auch einfach geografisch. Es ist geografisch gemeint, nicht kulturell, weil wir halt manchmal dann sonst die Gefahr laufen, in einer ganzen Menge von verschiedenen Begriffen unterzugehen, die manchmal auch halt nicht so griffig sind. Aber du hast völlig recht. Vielleicht sollten wir uns da in der Tat die Mühe machen, dann davon zu sprechen, die Lausitz in Deutschland, Lausitz in der Tschechischen Republik und Lausitz in Polen. Ist übrigens auch schon von einem anderen Kollegen von dir, von dem Herrn Werner Meschgang, auch schon angemerkt worden. Und ich hatte einen Austausch mit ihm dazu gehabt. Also du hast völlig recht, wir müssen auf diese Sachen aufpassen. Ich nehme an, Herr Parlamentspräsident LAMBERTZ kennt das vielleicht aus seiner Region auch, dass es hier Sensibilitäten gibt, und zwar auf allen Seiten. Und dass man auf sowas aufpassen muss, weil auch wenn wir das vielleicht anders denken oder meinen, oder du weißt ja, wie ich die Sachen meine, das heißt nicht, dass die anderen das auch so sehen. Und dass man das dann natürlich anders verstehen kann und dass sich das einbürgert und dass das dann automatisch wird. Also du hast völlig recht, das ist auch mit ein Grund oder ein Inhalt unseres, letztendlich auch unseres Projekts, auch diese Sachen in so einer Diskussion jetzt, so einer kleineren, aber auch dann in größeren zu klären. Wir wollen durchaus auch in diese Sachen reingehen. Now I would like to give the floor to Marek, and Marek, you have the floor for your speech. Jetzt muss ich mich ein bisschen beschweren, weil David vergessen hat, dass ich etwas als Präsentation vorbereiten sollte. Ich habe das nicht getan, deshalb wird meine Rede ein bisschen kürzer sein, ne? Und vielleicht mehr interessant, denke ich schon. Nämlich ein paar Worte dazu, was Sie jetzt gerade gesagt haben. 2005 oder 2006 entstand die SERBSKA Ludowa Strona. Das wurde so eine Volkspartei. Wir haben es versucht, das zu schaffen. Der Versuch scheiterte. Wir haben sich dann später umgewandelt. Das Problem war, dass, obwohl alle staatlichen Verträge, EU-Verträge existieren, Bundesrepublik Deutschland versucht, diese Geschichten, also Minderheitsgeschichten, irgendwie unter den Teppich zu schieben. Also die Motto hier, mal ein bisschen da Geld, ein bisschen da. Ostfriesen, bis noch vor dem Ersten Weltkrieg nationale Minderheit, heute nur Lokalsprache. Polnische Minderheit existiert überhaupt nicht, obwohl da viele Leute im Ruhrgebiet wohnen und ca. 1,5 Millionen Polen noch in Deutschland jetzt leben. Was so ein bisschen komisch ist, aber naja, okay. Deshalb das Gleiche passiert mit den Lausitzer Sorben, was natürlich sehr traurig ist. Wir haben damals, muss ich das noch in Erinnerung bringen, an die EU 3 Petitionen gestellt. Eine war, dass wir gerne einen Vertreter im EU-Parlament haben als Lausitzer Sorben und dass im Bundestag einer ist und in beiden Landtägen hier einer. Natürlich, das ging in die Luft. Wir haben auch des Geldes wegen vorgeschlagen, dass sogenannte Mineralsteuer an die Lausitzer Kultur ausgegeben wird. Das heißt, von jeder Tonne Kupfer oder Braunkohle und so weiter gehen einige Pfennige an den extrakulturellen Fonds. Natürlich, das blieb alles ohne Echo. Aber das ist nur so geschichtliche Geschichte. Alles, was hier zu sagen war, wurde gesagt von meinen Vorredner, von meiner Vorrednerin. Also ich werde so sagen, ich erzähle euch ein bisschen über Lausitz und Polen. Ein der größte Teil Lausitz ist in Deutschland, aber in Polen, in Niederschlesien lag ein riesiges Teil von Lausitz. Und heute, die Leute benutzen dort in den Namen von Organisationen, ŁUŻYCKÁ, Organizacja Turystyczna, ŁUŻYCKI Klub und so weiter und so weiter. Die identifizieren sich mit dem Land. Das Problem, was wir in Polen haben, ist, dass wir eine Minderheit sind. Also uns gibt es so viel. Das ist folgendermaßen zu erklären, also nach dem Krieg, also während des Krieges 1945, wenn der Russe kam, jeder intelligente Mensch versuchte abzuhauen und viele haben es geschafft und Lausitzer Sorben haben es auch
meistens das Land verlassen. Ne? Wir kennen einen Fall, untersuchen jetzt einen Fall, dass angeblich ein Kollege von mir, Herr Kazimierz-Wilk, hat herausgefunden, dass in einem Dorf sollte das ganze Dorf geblieben sein. Aber was ist dann später mit den Leuten passiert, das wissen wir nicht. Das untersuchen wir. Wir sind in Kontakt mit den Organisationen, die mit Lausitzer Kultur, Geschichte verbunden sind. Aber wir versuchen, das irgendwo wieder ins Leben zu bringen, weil das alles geht immer runter, weniger. Auch Breslauer, ich muss sagen, also in Katowice und in Wrocław, Breslau, bis 1949 wurde Obersorbisch und Niedersorbisch unterrichtet an der Universität. Aber 1949, die Genossen aus der DDR haben die polnische Genossen gebeten und die haben wieder polnische Polizei dazu eingeschaltet und alle Pro-Lusatia-Organisationen wurden geschlossen. Und das war Schluss. Und damals konnte man Widerspruch legen. Das Problem, was wir haben in Niederschlesien, in polnischer Lausitz, ja, unausgesprochen viel Denkmäler, Gebäuden und unwahrscheinlich viel Dokumente. Die sind in die Archiven, die meistens haben natürlich die Russen benutzt als Toilettpapier und einfach um Brand zu machen, aber es ist viel geblieben. Und das muss aufrechterhalten bleiben. Das Problem, was wir noch haben, ist, dass das Unterricht über Existenz von Lausitzer Sorben nicht so weit und breit bekannt ist. Ich wusste das als Kind, aber okay, ich habe so ein bisschen meine Wurzeln und ich habe immer so geografische Interessen. Und was wir versuchen jetzt zu machen, ist mehr die Politiker mit der Geschichte Lausitz in unsere Geschichte zu verwickeln. Wir haben noch als SLS im polnischen SEJM da einen Vortrag gehalten, waren nur 9 Abgeordnete. Ne? Aber ich versuche immer sehr viele Dokumente zur Information, was ich von SERBSKI SEJM habe. Ich schicke das immer weg, was ich jetzt offiziell bieten würde. Ich würde gerne regulär Informationen von euch erhalten und auch in deutschen Sprache natürlich, die ich weiter an Polski SEJM leiten werde. Irgendwann fangen die an, das zu lesen und zu verstehen, ne? Weil das ist sehr wichtig. Wir versuchen, Kontakte zwischen den Schulen einzubinden und so. Es ist sehr schwer. Vor allem ein großes Problem ist Domowina bis heute. Wir nannten die immer so eine Self-Awarding Society, also eine Gruppe von Leuten, die an nichts interessiert sind, sondern eigene Familien zu unterhalten und den Schwiegervater dazu beschäftigen und das natürlich bis heute funktioniert das so. Und das Schlimme ist, dass keiner versucht, das zu ändern. Wir haben versucht, die Domowina auch so einzubinden, als sagen wir, als eine kulturelle, die waren überhaupt an nichts interessiert. Ich wurde damals so sehr beschimpft von Kollegen von Domowina als ein Radikaler. Ne? Was man über mich geschrieben hat, dann, ja, okay, habe ich an meine Brust genommen. Es ist sehr wichtig, weil die polnische Gesellschaft ist sehr offen auf die Geschichte von Westslawen, ist sehr offen jetzt für die Deutschen. Ja? Das ist einmalige Chance in der Geschichte, was wir jetzt haben, Europa gemeinsam zu stärken, zu verbinden und nicht lokale paranoische Konflikte zu machen. Zum Beispiel, hier haben wir in Sachsen, ich wohne selbst in Sachsen, auch in Sebnitz, haben wir ein Problem, dass, so wie der Kollege sagte, die politischen Kräfte in Sachsen sind nicht immer sorbenfreundlich. Ja? Das Schlimme ist, wenn Sie das aber geschichtlich sehen und sich da DNA-Tests machen,
dann werden die verstehen, dass viele polnische und viele westslawischen Gene haben. Ne? Das ist wahr, das ist leider wahr. Und es wäre die Idee, vielleicht das zwangsmäßig zu machen, ne? Dann werden wir 100%ig sicher sein. So, auf jeden Fall, wir versuchen momentan unsere Arbeit ist eine politische Arbeit. Politische Arbeit, das heißt also, das sind Anrufe, Treffen, Gespräche, Material versenden und so weiter. Und ich brauche immer mehr von dir. Das musst du mir echt da in gedruckter Form zur Verfügung stellen, dass ich das weiterleite, was ich tue. Ich versuche, mein Traum ist, ein Lausitzer Haus in Breslau zu schaffen, wo eine ständige Sprachkurse, wo ich die Leute, die Lausitzer sind, also wir sagen in Polen Lausitzer Serbo-ŁUŻYCKÁ, Lausitzer Sorben, das ist alles unrichtig, das sind Sorben und Wenden, ne? Aber die meisten Polen wissen nicht, dass es Wenden gibt, es gibt nur Lausitzer Sorben. Ja? Und dass die Sprachen unterrichtet werden, dass man die Kultur, dass man die touristisch zum Beispiel nach Slepo oder Błota bringt, dass man die zu Nebiančice bringt und sagt, guck mal, das ist ein Städtchen, wo ein ausgezeichneter Chef der Stadt verwaltet und das ist alles sorbisch. Ne? Das ist meine, wir gehen nicht, momentan beschäftigen wir uns nicht mit Touristik, mit solchen Sachen, die sind wichtig, das kommt später. Jetzt wollen wir unsere Position stärken, zu sagen, also Freunde, wir sind da. Ne? Uns steht, wir sind nationale Minderheit. Und wir bitten um eins, um die Anerkennung. Ne? Und dann wird es schon werden. So, das war die kürzeste Rede heutiges Tages. Ne? Okay, vielen Dank. So, Markus, thanks a lot for your, as always, refreshing words and phrases and spirit, because the spirit is important for us. It's not only slides, it's about spirit, because without that, there is no motor. Now I would like to give the floor to Dr. Jan Zdichinec from the Czech Republic, from the Charles University, who would like to give a presentation about the tradition of the Sorbian culture in the Czech Republic with regards to arts, with regards to religion, and with regards to specific Sorbian and Wendish traditions in the former Bohemia. So, Jan, you can join us on the Zoom now, please, with your presentation. So, I hope that you can hear me. Good morning again, and hi. Yes, you can see already my presentation. My paper, I hope, will not be very long, and it will be a little bit other different, perhaps more specific oriented on the potential of the history and culture of Upper and Lower Lusatia for all cooperation in the framework of European projects. Thank you, David Chmelik, for the possibility to speak in the framework of this meeting, at least online. I speak from the point of view of an historian, and at the same time from the point of view of the Czech Republic, based on well-developed activities of the Society of the Friends of Lusatia, Společnost Přátel Lužice, which was founded in 1907, although the collaboration now is not very good, I have to admit, but I am here as a historian, as a member of this society. I suppose, as colleague Bednaříková has told us, that especially the Czech perspective is very fitting for this collaboration. We stand very close to Lusatias and to the Sorbian and also German people living there, and we have a good experience of above all cultural, educational, and scientific collaboration. But in the same time, we are working beyond the direct Lusatian-Sorbian context, which helps us to develop other relations in Central Europe and to keep certain distance to everyday problems of Sorbs. At the same time,
the experience and tradition of mainly cultural, religious, and in the Middle Ages and early modern era, also political and administrative ties form a very good base. Firstly, for next cooperation, but secondly, it's a big topic to explore within historical, art, religion, linguistic, or ethnographic research. The Lusatian Sorbian culture is particularly interesting due to both its richness and diversity. Unique, indeed rare in Central Europe, is their experience of ancient folk customs and the survival of rare linguistic forms. But Lusatia also stands out in Central Europe for its confessional diversity. It's especially my topic. For centuries, there has been a confessional dialogue between Catholics and Lutherans. We shall note also the presence of the Ochranov Herrnhut fraternal unity of exiles from the lands of the Crown of Bohemia, of the Jewish community, etc. However, the Lusatian Sorbs did not live in a vacuum, nor did they live alone in Lusatia, as was already said. Their coexistence with the local German population has been fruitful, though not always without conflicts too. The confessional, national, ethnic, and cultural variety, as well as the interesting political and state law development, give the regions of Upper and Lower Lusatia a special value in the context of Central Europe, but also in Europe as a whole. Moreover, the region of both Lusatias is, perhaps various factors, but also perhaps due to a certain economic marginalization, especially in recent decades, relatively well preserved and authentic, both in terms of cultural heritage and natural wealth. Only some examples from the towns, monastery in Neuzele, and typical landscape of Lusatia. As colleague Bednaříková has already said, both Lusatias belonged originally to the regions inhabited by the Germans and then, since the 6th century, Slavic tribes close to the Czech or Silesian folks. In early Middle Ages, they belonged either to the Holy Roman Empire, to Polish Kingdom, or to the Principality of Bohemia. The situation was very complex politically. Lower Lusatia became one of the empire's marches as early as in the 10th century. Upper Lusatia too was considered to be a part of the Holy Empire, although there is no definite proof of its status. Between the 14th and 17th century, they were parts of the Crown of Bohemia and were important thanks to their economic potential. We can name rich royal towns of so-called hexapolis, which produced especially linen and baize and then beer, and their position on main west-east European road, Via Regia, also King Road. Lusatias, as well as Silesia, also Polish, so neighbor, have since the very beginning the mediating role in the transitory, ethnically and religiously diverse area of contact between the eastern regions of the Holy Roman Empire, Poland, and the Crown of Bohemia. This role was indeed present in the Middle Ages, and it gained importance in the early modern era and carried on to the modern day. We can see the map. Lusatias underwent the long and arduous process of political and territorial crystallization, with the key period being the time that they belonged to the Crown of Bohemia. The region of Upper Lusatia is southern, was smaller but more compact. It covers about 6,000 square kilometers. The Lower Lusatia is larger, approximately 9,000 square kilometers, but more disintegrated in the past, and perhaps also less economically important. Politically, in the Middle Ages and the early modern
era, we have to say that Lusatias played rather a marginal role within the Central Europe. So we can speak about about smaller countries, less important countries. We have to define the status of the two lands within the conglomerate of the Crown of Bohemia at the turn of the Middle Ages and the early modern era. So we have the whole Crown with Bohemia and Moravia, Silesia here, and there is a Upper Lusatia, then a Lower Lusatia. And facts about it, the Crown of Bohemia was a complicated conglomerate of the Kingdom of Bohemia, which was the core of the empire, and the so-called secondary lands of the Bohemian Crown. It was the product of territorial expansion under the late Přemyslids and Luxembourg. The empire was cemented in mid-14th century by Charles IV through various decrees and charters, and despite the turbulent era of the Hussite Wars and the following interregnum, the conglomerate state survived, although reduced, up until the early modern era. In the 16th century, kings of Bohemia remained the overlords of Silesian duchies. They ruled Moravia as Moravian margraves, and they governed Upper and Lower Lusatia directly. There were various legal ties. Silesia, Lusatia, and Moravia were incorporated permanently into the conglomerate in the Middle Ages. So it means embodied by the king of the crown to the crown. However, the early modern era saw the loss of Lusatia in favor of Saxony in 1635. Another aspect is the ethnical aspect. Ever since the German colonization of the 12th and 13th century, Lusatia's territories were more or less bilingual, leaving aside the Jewish minority, which was, of course, also present. In Lower Lusatia, Lusatian Serbs had a majority up until the beginning of the 20th century, while in Upper Lusatia, the ratio of Lusatian Serbs and Germans was pretty much balanced throughout the early modern era. In all these regions, towns were mostly inhabited by Germans, while the rural areas had a Slavic majority. In both Lusatias, speaking German was the necessary condition of cultural growth. It needs to be stressed, however, that most communication in the early modern era was in German. Czech and Latin and Serbian was used only in specific circumstances. And the Slavs took little part in the grand history of the secondary lands of the crown. Ever since high, middle, and perhaps we can see another interesting map of Bartholomew's Cultetus from the 16th century, which shows us here a linguistic border between Serbs and German people. And one important town of Lusatia, Görlitz, or Gorzelec, which is now divided between Polish and German side. Görlitz was the most important and most rich town of Upper Lusatia. Ever since the High Middle Ages, the economy of Lusatia and Silesia relied heavily on the craftsmen in towns, weavers, weavers, cloth makers, as well as on traders. Nobles did focus on other economic activities. In Upper Lusatia, the network of towns was quite developed. Economically, royal towns assumed the leading role with this Görlitz on the head. Both Upper and Lower Lusatia had numerous nobility, but their economic and political powers were limited, so the towns were more strong. In both lands, the early modern era saw greater participation of the estates, Landstände, in government. The last point,
We need to point out that even though both areas survived the Hussite wars and remained loyal to the Catholic Church and the King of Sigismund of Luxembourg, on the other hand, they were quick to accept Protestant Reformation, namely in the Martin Luther's Wittenberg way. Both lands maintained strong, economically and legally well-established Catholic institutions, mostly monasteries or collegiate chapters. Roman Catholics enjoyed direct support from the King of Bohemia, and this permitted the long-term coexistence of various confessions. Despite the Protestant majority, Catholic administration was, in many aspects, such as the ordaining of clergy, issues of theology, marital affairs, patronage rights, and etc., superior to the Protestant one. The Simultaneum Church in Bautzen was already mentioned in the framework of this workshop. Lower and Upper Lusatian Reformation is often perceived as late and slow Reformation, as well as rather traditional. This is best illustrated in the momentum of old Catholic elements in liturgy, but also in the adoption of medieval Catholic art. Very important are cultural ties too. We can look, for example, at the links between church institutions. I can mention my essays dedicated to the female Cistercian monasteries in Upper Lusatia, who were, especially in the Baroque era, the key link between Bohemia, Upper Lusatia, and Silesia, in terms of social and geographic roots of the nuns and their spiritual superiors, provosts, and chaplains, as well as in terms of their social and cultural context. And we have to stress that these monasteries are still existing. Similarly, the Jesuits and Capuchins of all the lands of the crown maintained strong bonds, mentioning just the most important Catholic orders of the post-Trident era. We can name, for example, Jacob Xaver Ticinus. We see him on the picture, the Jesuit of Sorbian origin of the 17th century, who studied and was active in Prague and published a Latin history of pilgrimage of Rosenthal based on example of Bohuslavus Balbín, and Latin grammar of his native language, also Sorbian Lusatian, which was again inspired by the contemporary Latin grammars of Czech language. But we can observe cultural ties also on the level of architecture, painting, sculpture, for example, many statues of Saint John of Nepomuk in Catholic regions, as well as scientific contacts between Lusatian and Bohemian intellectuals, as, for example, well-known Josef Dobrovský in the period of Enlightenment. I can sum up, all these phenomena should be studied, remembered, and popularized in comparative perspective. I think they are very important for the comprehension in the framework of Europe and recognition of these small but extremely interesting regions. And I suppose that Lusatian Serbs and their culture are a cross-border connecting tie between Germany, Czech Republic, Poland at least, and have in this sense a specific transmission function between East and West. Thank you for your attention. Thanks a lot, Jan, for this very interesting presentation from history, which is important for us as well, since we are talking about network, but we are talking about roots too. No network can exist and persist without roots. So we have to be aware of that, and they are very often reaching or still going until our times. There is a question. I just want to thank very brief the presenter. He is not online anymore, but I come from Ochranov. I come from Herrnhut, and I want to stress the relations between the Herrnhuters and the Sorbs, because I remember the times von Friedrich Caspar von Gersdorf, who trained the Sorbs in their language, who trained Sorabian pastors. And we still have links, actual links between Ochranov, between Herrnhut and the Czech side, because this is not only history. We have
good links to Christian communities on the other side of the border, still living communities. That means in our project we should also keep attention to the role of the religions in this context. Thank you very much. Yes, of course, and perhaps one word to it only, if I may, only that also this Herrnhut community was in contact with exiles from Bohemia, so it's another aspect, migration, but also a contact with Catholic monasteries, which is extremely interesting because, for example, the nuns of these monasteries bought books through the Herrnhut community, through this big company. So yes, thank you for your remark. Železný Brod, Liberec, there are still about 10 Christian communities from the Moravians in Bohemia on the Czech side. Yeah. Wonderful, great. Sometimes the trombone choir is going to give some music. These are the cultural activities. Okay, great. Or the Czechs come to Germany, for example, visiting Zinzendorf Castle or whatever. So. Yeah. Great, thanks a lot. Yes, that's exactly one of our important aspects of our Lusatia Glow to region are again these roots and our religious roots. Since, and Jan mentioned it and you mentioned it, it's the Reformation played a role. Was talking about the slow and late Reformation, but anyway, the first impressions and the first influences on the Czech Reformation of Jan Hus came from Saxony, came from Dresden, Nikolaus von Dresden and so, that was from this region, therefore we shouldn't forget that. Now I would like to give the floor to Dr. Viktor Zachar and Katica Janeva, who would join us on the Zoom from Skopje, and Viktor is here. That will be the presentation of our South Slavonic project in the framework of Lusatia Glow, which is named Slavonic Glow, thanks to the fact that actually the codification of the Slavonic language was done for the first time in Bulgaria by Tsar Boris I. So as a special tribute to that, we named it Slavonic Glow. Victoria, you have the floor, and Katica too. I hope you can see our presentation to Lubi Hostjo. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Sie heute im Weigangshaus, in der Weigangsvilla, Sie begrüßen zu dürfen. Ich vertrete heute das mazedonisch-serbisch-bulgarische Panel des Projektes Lusatia Glow. Wegen einer Konsequenz der Präsentation werde ich meine Präsentation jetzt in englischer Sprache machen. As I already said, I represent today Northern Macedonia, Bulgaria and Serbia and the Slavonic Glow. It is a part of the Lusatia Glow project. It represents a part of multilateral projects which should be carried out in the region in the border region between Macedonia and Bulgaria, Serbia and Bulgaria. I must admit that in the past days some very upsetting events happened. I was hoping also to see Miss von der Leyen today here because she was yesterday in Skopje. Her speech was booed from many of the Macedonian deputies because she represents the European Union, who is now who now strengthened the Bulgarian position toward Macedonia in changing of some very sensitive issues about identity, about history of the Republic of Macedonia. Bulgaria showed in its own parliament that Macedonia is Bulgarian, so they also show in the Bulgarian parliament
they also showed some similar attitude which also exists between Russia and Ukraine today. Russia says that utters that Ukraine is an artificial country, and also Bulgaria utters that Macedonia is artificial, that the language is artificial, and also wants Macedonia to change its manuals, its school manuals, because it cannot accept that Bulgarian fascists were killing Jews and other Macedonians on the Macedonian territory in the Second World War. So so the European Union accepted this position. Now von der Leyen was in Skopje and wanted to reassure the Macedonian nation that it is not like that, but the Macedonian citizens did not see this proposal of Macron, and they are not persuaded that it will be as she convinces them. So Macedonians are not agreeing with the European attitude, and now we see again this weakness of the European Union, which exists on a national, on an ethnic level, which the weakness was already mentioned today. But I would like to propose through this project, Slavonic Law, a reconciliation. Well, it's not only a reconciliation because the citizens of these three countries have very tight relations to another. They live together, they have partnerships and marriages in the border areas. So the communication between among these three countries is not a new thing. They can communicate and they can cooperate. They were also a part of one country in the past. In the Ottoman Empire, there were no nation states, but only the Ottoman Empire. So the European Union can be a substitute, maybe, of that what existed in Yugoslavia or in the Ottoman Empire, but on a democratic level. And therefore, I would like just do the next slide, please. The Slavonic Law should be a proposal. Could you pass to the next slide? Should be a way of yes, a reconciliation or another start of common life with the neighboring countries. So there is a lot of shared heritage among these three countries. They share history, they share architecture, music. They share also some linguistic traits. If you see on this map, you can see some countries of the ex-Yugoslavia, but also a marked area, which shows that the three different standardized languages, Serbian, Macedonian, and Bulgarian, share some transitional dialects, just like Dutch and German, just like Croatian and Slovene. And therefore, the cross-border communication among these three countries is not problematic. They can communicate without problems, even though there are three distinctive standardized languages. So the Torlak dialects are an example of these transitional dialects between Serbian, mostly between Serbian and Bulgarian, but also a bit between Bulgarian and Macedonian and Serbian. You can pass to the next slide. This example should be a starting point. It means we do not want to concentrate on linguistic problems or on linguistic traits. The Torlak dialect
exist for centuries, as it is said here. They are considered to be an endangered language by UNESCO, but but this slide presents mostly the situation in Serbia. Of course, in Bulgaria as well, because it's a transitional dialect between Bulgarian and Serbian. In Macedonia, there are only small shares of Torlak, which is also defined as a northeastern Macedonian dialect in the city of Kumanovo. And this dialect, or this transitional idiom of Serbian, Bulgarian, and Macedonian has played a very important role in the border cooperation among the three countries. So this should be only a starting point for a cooperation in the frames of Lusatia, in the frames of Slavonic law. And I would like you to pass to the next slide and introduce the four main axes of cooperation, which should be democracy, education, economics, and culture. Of course, all these four axes are very important, especially the economic part, because as we know, even though Bulgaria is a part of the European Union, it is one of the most promising members of most promising economic developing members of the European Union. So economic activities should be carried out. Of course, democracy is also a very important topic, especially in means of defining history or respecting the other one, or the respect of rights, the respect of human rights to vote or to respect the other one, and of course culture. As I'm only responsible for this introduction, I would like to give the word to my colleague from the local agency of European democracies, or European Agency of Local Democracies, Katica Janeva, to present the other members of the team and to present more precisely the planned projects. Thank you very much. Hello. Thank you, Victor, for your presentation. My name is Čadca. I'm now based in Skopje, so hello from Macedonia, and I'm working for the European Association for Local Democracy in its branch in Macedonia. Just briefly, the European Association for Local Democracy is an association who is actually specialized in local cooperations, and our main activities are actually cooperation between citizens and local authorities, and we have a very big experience in regarding projects dealing with cross-border cooperation, and therefore we are here included as a partner from the Macedonian side, together with my colleague Victor and my colleague Anna, who is somewhere here also online, and it's our partner from Serbia. We actually try to create or to propose a project who will include the three countries, Macedonia, Bulgaria, and Serbia, and that triangle where this dialect is spoken. But for that, Victor already had a very detailed presentation, and I would like to continue with what precisely we would like to do on local, regional, and then of course an international level. First of all, we have started already with mapping of municipalities from the three
countries that can be included in this project. What is interesting is that between Bulgaria and Serbia, there is already a developed cooperation regarding this topic and the municipality who are in this cross-border region. The idea is now to include Macedonian municipalities, communities, and relevant stakeholders, of course, from a national level that can contribute and actively participate in the development of the activities within this project. The idea is actually to split the activities, of course, linked with the four thematics axis of cooperation that we have identified, but to split them or divide them on 3 levels. First is the local level, then it's the regional or the cross-border activities that will be implemented together with the 3 countries, and then let's say the promotion or the networking on an international more EU level. The local activities were mainly foreseen as what we call them community forums, which means that in the framework of the project, in each municipality that is part, of course, of the project, a thematic community forum will be organized with the aim to present, to exchange, and to discuss the 4 axes of cooperation, and in the same time actually to prepare the content for the regional activities. The community forums will gather citizens who are interested in the proposed axis of cooperation, also young people, professionals, and other relevant actors, again linked with the thematics. This activity will be based mainly on citizens' participatory approach, and the community forum will at the end result in additional development of ideas and contributed to the deepening participants' interaction and relations. So the thematic community forums will take place during the duration of the whole project. Then when it comes to the regional cross-border scope, we have divided several activities in the framework of the different axes of cooperation. Regarding the first axe of cooperation, democracy, we wanted to start it with a kind of regional network forum who will actually launch this project. And the idea of this forum is to gather the people who will be the persons who will be included in the project management, actually the project team, the team management, relevant civil society representative, young people, young organizations, also members from the municipal representatives, and all of them committed in the field of the democracy. So the forum will meet as an introductory event, so as to contribute to the content of the activities on regional and a local level. We have foreseen during the duration of the project 3 thematic forums. Each of them will be organized in the objective to plan and monitor and to evaluate the local activities, but also the regional activities. Second activity within the axe of cooperation democracy is a summer school on the topic of storytelling and respecting. The objective of this summer school will be to engage young people from the 3 countries and to explore the meaning of the historytelling with special attention to storytelling as a tool. This summer school will combine theoretical inputs and practical activities, lectures, etc. Moreover, the participants will have the possibility to engage in storytelling-based activities. The second axe of cooperation was the education, and here the focus will be put on students and school exchanges. So the first activity is actually imagine as a university exchange. So students of ethnology or various linguistic disciplines will collect oral tradition from individuals from the cross-border area, and but also generally from the 3 countries, and gather also objects that are witnessing common or
and various cultural heritage. Some minorities in this triangle, such as the Spanish-speaking Jews, Aromanians, and other ethnic groups who are living here, and religious or linguistic groups can be also in the focus of the interest of this university exchange. Then we also considered art students in fine arts, music, and drama, who can explore cultural heritage and can create works inspired by common motifs. The results of those activities at the end will be presented in a form of exhibitions, concerts in all of the three countries. The second activity is foreseen as a school exchanges. So teachers from primary and high schools in this area will create and implement lesson plans that include content specific for the Torlak dialect and common cultural heritage of this triangle. The school exchanges will be organized online or in person with creating an online blog, online content, or other joint products as a result. The third action, and a very important one, is economy. And between these acts of cooperation, we have imagined to create a web platform as database for developing business contacts and economic exchanges between economic operators from this border triangle. This activity should be implemented together with the Chamber of Commerce from this triangle in order to develop data exchange standards for cross-border e-commerce, of course, here respecting the legal framework from each of the countries. The second activity is based on exchange of practices in format of panel discussions or working groups. This activity should actually provide best practices of safe and secure conduct for cross-border traders in goods. The idea is to create an efficient, responsible, and reliable cross-trade. Participants in these activities, the panel discussion and the working groups, will be professionals, traders, and the competent authorities. The basic objective is to promote open cross-border trade and investment, and to help business meet the challenges and the opportunities of the world, the globalization in general. The last act of cooperation is culture, and it's also a very important one. Again, it's foreseen to have a university cooperation on the topics of shared architecture heritage. The objective of this cooperation is to encourage open dialogue on peaceful and tolerant interpretation of cultural resources among the heritage practitioners and cultural workers. This university exchange or gathering aims to improve the cross-border cooperation and exchange between cultural workers and heritage professionals from the three countries, as well to raise the awareness of the role of this, how we call it, contested history and shared cultural heritage for the EU integration processes. And at the end, I mean, in between these acts of cooperation, we would like to work on the digitalization of the heritage, and this activity has for objective to create a regional digital online platform or database of shared cultural heritage documentation and information. So professionals in this field will carry on this activity together with the cultural and historical institutions from the three countries. So those will be the foreseen activities that should take place on a regional level between this cross-border region, but also on a national level in each of the three countries. And then the idea is, of course, for us as a specific triangle to be part of this network and to present our outcomes and results between this bigger network. As for the Balkan region, we think that this project will bring manifold benefits, especially in matters considering the economic development of the cross-border areas.
the appreciation of respectful dealing with the neighbors, the digitalization of the cultural heritage, and the facilitation on its access, as well as the improvement of the cooperation of the universities and other relevant institutions and educational institutions. I would also like to join here and take this opportunity to join Victor in his statement regarding the recent happenings in Macedonia, who are very linked with this topic that we would like to work. I would like to conclude actually that this kind of projects are very important for the good neighborhood relations, and for our region, it's especially important considering the bilateral issues that exist nowadays between North Macedonia and Bulgaria, and who are also influencing and affecting the enlargement of the region. Me personally, I consider that this kind of projects can permit a mutual understanding, a respect towards the other nationalities and linguistic and cultural identity, and in the same time can valorize this contested or shared history that we all live in the region. So I'm very happy that we are part of this kind of initiative, who has also an importance, even though the big part of activities are taking place locally in a small community or in the cross-border area, which very often are forgotten, but they also have an important role in bilateral but also multilateral relations on the EU level and in the promoting of the EU values. Thank you. Thanks a lot, Kyice. Thanks a lot to Victor for the wonderful presentation. It's really a very current topic. It's a very interesting topic. It's a challenge. So I'm very happy that you are still on board, despite the challenges. But I think in contrary, it is the time to be active. So I am very happy that we could have established the Slavonic law here together with you and your team, Kyice and Victor. Now I would like to give the floor to Stanka Parac, who would like to introduce the Danube law, which is the region of the Banat. It's the northern part of Serbia. It's Vojvodina, Subotica. It's part of Hungary and part of Romania. So Stanka, you have the floor. Thank you very much, David. First of all, to have this opportunity to share with you for different experiences from the region, as already indicated in the previous presentations. I hope that you can see my presentation. Yes, thank you. First, also I would like to thank David for actually getting the Danube region in this whole mosaic and the picture of Slavonic law, because it is for us also not only geography, but the Danube area as the area in which the Danube River actually connects different communities, different ethnic communities, nationalities, and of course is one of the key cornerstone of the cross-border cooperation. I will speak from the perspective of a civil society practitioner
working primarily at the local level and at the regional Western Balkan level. Coming from Vojvodina region, as David said, the Vojvodina region, which is in the north of Serbia, and one of the regions which is basically most developed, I would say, part of the country, with a long history of, first of all, intercultural tolerance, respect for diversity, and the region which today, can I ask you the next slide, is the region in which 26 ethnic minorities, we name those according to our legislation as national minorities, according to the legislation, so 26 ethnic and national minorities, and with 6 languages in official use, which means that in 45 municipalities which are in the Vojvodina area, more than half of them have in official use 2, 3, or even more minority languages. What else is important to say here is that Vojvodina region actually started and launched the first cross-border cooperation programs with Serbia, which took place as early as in 2007. So the history of cross-border cooperation with Hungary and Serbia, and including a large number of municipalities and also different actors, stakeholders in this process, has gained a lot of experience in this field. Today, we can say that most of the local authorities, education and cultural institutions, academic institutions, and civil society organizations are working together, not only within one cross-border cooperation program, but within 3 cross-border cooperation programs. The next slide, please. Just very briefly, I can say that what we consider as the local democracy agency here in the north of Serbia, based in Subotica, which is the border city with Hungary, with the population of 150,000 people, citizens of different ethnic composure. We live in the multi-ethnic community, which has Serbian population, Hungarian and Croat population primarily, including also the Bunjevac population, and the Roma, Germans, Jewish, and other ethnic communities. So there is a long tradition of, first of all, respect for the cultural diversity, as I said, and also the priority, one of the priorities of the civil society is primarily now on youth, in order to preserve, protect, and actually promote among the youth the education for intercultural tolerance and understanding in different perspectives. And that is why we proposed one of our, I would say, key components of our core mission, working together, of course, with other local democracy agencies, and that is the School of Local Democracy, with the strong emphasis on youth, saying that they should have a say in this, how to say, also constantly changing environment, and especially when it is necessary to obtain and to preserve, I would say, those democratic capacities at local level that we have been working with and promoting. Also, in terms of, when I say School of Local Democracy, this also means that we have
the partnership established in the border area, and also to have the possibility to include the border municipalities and the young people from the border area in our region. As for the education, we think that the lifelong learning programs and especially the professional skills development, considering also the fact that Vojvodina is among the most developed, economically developed part, and that the professional skills development, which engages different education institutions, not only in Vojvodina, but also in the region, is very important for us, so that we keep this, especially informal education and training programs, as very important. As for economy, we have good resources and local resources developed, especially when it comes to IT sector, especially the young people. And just for example, for your information, that at the moment the value of the how to say exported IT services from Vojvodina is bigger than the value of the exported agricultural products, which also signifies, and it's an evidence of quickly and I would say rapidly developed sector, especially when it comes to established micro and small enterprises, and the services they can provide, especially when it comes to creative industries and to the promotion of the region. As for the culture, this is also the part of our mission. We have the experience and also would like to develop new innovative cultural heritage tours, which include also not only how to say the cultural sites as such, but also involves the active tourism. We have bike lanes established and developed, I think, with many kilometers, so we can have these biking tours to Hungary, to Croatia, and to Romania from different points. Also, that in terms of wellness and spa tourism, and I would really add here also the religious facilities and to promote also the religious tourism in this area. And also what I think very important, since the city of Subotica and many other cities in the region, in the border area, have the tradition of organizing annual and regular festivals of ethnic cultural heritage, be it in the form of different trades or farming products or folk music, also tourism, and in this way also we would like to promote the heritage of the rural communities through mapping and creating a map of those regionally relevant ethnic festivals of different ethnic groups living in the area. The next slide, please, is just the description of our partnership. And as already stated in the presentation, we have the members of the Balkan Network for Local Democracy, which comprises local democracy agencies in Balkan countries, all of them. Also, Subotica is Local Democracy Subotica as a hub to this program has well-established cooperation with civil society organizations in the 3 countries I wanted to mention here. Croatia, which is the city of Osijek,
where we work together with the Center for Intercultural Dialogue and Nonviolence, also the Local Democracy Agency in Osijek, with the long-standing tradition in education, especially when it comes to the issues of reconciliation process and the multi-perspectivity in teaching history. From Hungary, our most reliable and the long-standing partner is based in Budapest. It's the European House, with which we also have, how to say, the working relations, and their contribution would be very relevant to our working together, especially when it comes to the School for Local Democracy concept. And in Romania, our long-standing partner is based in Timișoara, which is the Intercultural Institute in Timiș area, as the border area to Banat, and with a number of successfully implemented cross-border cooperation programs. Of course, our local partners like tourist organizations, and when I say tourist organizations, it also, we can add the education and cultural institutions, and local authorities, especially in border areas. As I said, the history of working together, also connecting the local authorities, Osijek, Subotica, Szeged, Subotica, and Timișoara, Vršac in Banat, are very rich, and we think that they also can make a very important contribution to this, I would say, ethnic diversity and the respect for the diversity. And also, I would here mention the important Vojvodina regional authorities, the government, and the ombudsman, where we can follow how actually these, I would say, linguistic, cultural, and other human rights of the minorities are respected in Vojvodina, for which we would also like to put it as an example of good practice. Thank you very much for your attention. Thanks a lot for your very impressive description and explanation of the situation in the Danube globe on your border, which is one of the focal points too of the Lusatia globe, and which is completing our network more and more. It becomes more and more comprehensive. And now I am very happy to have here Bartek Ostrovsky, who is actually one of the colleagues of Stanka and of Katica Janeva from Skopje. Bartek is one of the members of the executive board of ALDA, and now coming from Poland, from Wrocław. And Bartku, I would like to give you the floor to explain something about your organization. You have the floor. Thank you, Daniel. Thank you for inviting me. As David mentioned, I arrived from Wrocław, and therefore I'm here in person, and you heard Katica and Stanka online because they are located far away. I'm more than happy that I could address the few words to you, especially here in Budyszyn, because long time ago I met here in the area of Budyszyn in Šmochtic, probably the most famous Serbs, Stani Tilić. You know him for sure, and we are friends for many years, and we cooperate a lot, and therefore I was so happy to visit the area of Stani. Okay, concerning ALDA, just a few words. ALDA, European Association for Local Democracy, is a network affiliated to Council of Europe. We do have a small office in the Palace of Council of Europe in Strasbourg, and we are registered in France. However, the headquarters is located in Vicenza in North Italy. We do have over 300 members. They are cities, regions, NGOs, universities.
And we have plenty of activities. Right now we run like 80 projects, but I would like to mention our spécialité de la maison, our really something special activity. We run 15 local democracy agencies located in Western Balkan, Eastern Partnership and North Africa, plus 16 LDA brand new we opened last year in Turkey. And we would like to expand this network, and this network is devoted to support of local democracy, good governance, local development, local democracy, public participation. And finally, I would like to mention one example of our LDA because really it's relevant. We do have 2 LDAs in Ukraine. The first one was created in Dnipro, and the second one in Mariupol. And this one in Mariupol doesn't exist, physically doesn't exist, because the city was destroyed by Russian aggressions. Thanks God, our colleagues working for this LDA in Mariupol left on time, and they relocate inside of Ukraine, and right now they live in Zakarpattia, close to the Slovak and Hungarian border, and we continue cooperate. But for sure, 100%, after liberalization of Mariupol, we will rebuild, re-establish our local democracy agency in Mariupol and developed these activities. Thank you for your attention. Slava Ukraini. Sabatko, thanks a lot for your explanation and presentation of ALDA. Now I would like to give the floor to the Atlantic Law. We are moving now from the Balkans, from the South Slavonic region to the Atlantic, to Portugal and to Spain. And I would like to give the floor to Uxio, whom would like to present to us the status quo of the Atlantic Law. So Uxio, you have the floor. Hello, how are you? I'm very happy of stay here for you from the distance. Sorry for our not presence here by family situations and the 7th wave of the COVID. I think I have to share my presentation. Here, and in order to share a bit of our nation or minority or transparent minority of all these things. Okay, we are here. Welcome to the last Roman finished ride from Buenos Aires to Zurich, from Sao Paulo to Brazil to Berlin, from Newark to Mexico City, from Terranova, that is a Galician name, to any Zara shop or any of the many ships in the world. If you hear Galician, you should visit us, because as the pilgrimage to San Andrés of the Teixido teaches us, if you don't come alive, you will come when you die. Carnet reptile. Our Santiago ways, because Santiago de Compostela city is our capital, our Santiago ways are the routes that measure Europe, and will always be your destination, the other human being on the other side of the earth, and in the middle, all Europe. We are waiting for you. Aguardamos vos. Thank you. Gracias. But why Portugal is here? Our Atlantic globe is the most extreme, the most peripheral globe of all the European minorities network. It's shaped to the Galicia and North Portugal Euro region, that is a cross-border Euro region, straddling Galicia, our region in Spain, with the capital on Santiago de Compostela, at the end of Santiago's Way, and the northern region on Portugal. It was established in 2008. And is made under these territories: the region of Galicia, the autonomous community of Galicia, remember always, the region of the north of Portugal, the region of the center of Portugal too, and the Bierzo, and the Extremadura, that is in other communities of Spain. But
talking our language, the ancient Portuguese, the Galician. The regional cross-border point of view is very unbalanced because the Portuguese side have less knowledge about their cultural and linguistic continuity with the Galician region. And then we have several cooperation tools at the transbarrier level. The cross-border strategy RIS3 about the smart specialization of our region. The Galician North Portugal Euro-region that I have talked before. And the Interreg cross-border cooperation POCTEP. That is our best weapons to be together, to be Galicians together, even in Spain and in Portugal. The next, our very, very close identity, because the Galician identity is totally processed by our world diaspora. All the Latin Americans, for example, call the Spanish Galician as the sample, as a sample. But if you see in front of you people that seems Irish but talk dialect of Portuguese, but being Spanish citizens who are in front of a Galician like us. Under the Ireland Foundation Meet, we are their discoverers. Today, we are considered part of the 7 Celtic nation with music, with famous bagpipers, not bullfighters, bagpipers, as Cristina Pator, Carlos Núñez, singers known cross-border as our singer Usia or Voice Up, and the Reteiras now viralized with their Eurovision candidature, indie like Los Planetas, and the cheapest seafood all over Europe. But why Portugal is at linguistic level? Because we are the common language family. Portuguese and Galician are the same. Portuguese is an official language of European member, but Galicia is constitutionally co-official with the Spanish and Galicia region, and is protected and studied too on León province and Extremadura and on Asturias soon. We are recognized as language on the European card of minority language. And if you hear a Portuguese, that I talked with David last days, if you hear a Portuguese talking with a Galician, you can know who is who. We talk like Brazilians. Portuguese speakers interfered by Spanish ones. Galicia considers their Lusophone heritage and the system potential, but without any kind of strategic planning about how and it will be developed. We have several steps forward. The Paz Andrade law, that is the regional Galician law to foster the study of Portuguese language, not developed yet, with the priority as second foreign language of the Portuguese. Other initiatives, educative and in the youngster field are being developed, but without any kind of strategic plan at bilateral level. But who is who? We are part of the Ucino Boneira Foundation. We are the coordinators of the Atlantic Law in collaboration with the Lusatia Law to the European Minorities Network. We are a literary foundation, but our special interest is because we are the most internationalized cultural private foundation from the civil society working on cultural diplomacy and European projects at the European level. We work in Horizon 2020 projects, Creative Europe projects, Erasmus+, non-formal education projects, and we will assume the role of the central coordinator for your most peripheric globe all over Europe. Think we are one of the last Finisterrae of the Roman Empire. We have the expressions of interest of all these people, from the professional associations of cultural managers, the Advisory Council of the Autonomic Territory of Galicia, 3 research groups from our different universities. Think about that. One of our universities, the university of our capital city, Santiago de Compostela, is one of the 3 oldest of all Spain. We have masters on cultural management, different local, city, and provincial council interested in collaboration, collaborate with us in the 2 sides of our barrier, because you know our barrier is the Minho River, and that is the reason that the blue line cross our white flag. I think, and we think that our added value to benchmarking with the rest of the globes are our specific domain on orange economy,
because we are very, very expert on cultural tourism, as you know, and as you see, because we are the end of the Santiago's Way, that is the biggest world heritage in all Europe, and we are very recognized at the state level in Portugal and in Spain for our creative and cultural entities, creative and cultural companies, and all these things. We have different events planned to the strategy, not only to the first pilot year for the 3 next years with congresses, with our collaboration, cultural tourism, with poetic residence itinerant along the Santiago's Way, with a Galician film office, but a Galician transbarrier film office from the part of Portugal and from the part of Spain. So you see in the map, Galicia is the head of Portugal, but the major part of Galicia is in Spanish territory. We have planned and we are working to establish a semi-cross-border network for our theater and dance, especially contemporary and dance companies. Pass under the law that I talked before. The different fairs about culture and tourism, because one difference from the south of Europe and the rest of Europe, with my brothers of the Central Europe that I talked before me, is our cultural policy are very linked to the tourism policy, and we have to work in tourism 3.0, creative tourism, to show our culture to all the people. Our management structure is similar to the management structure of our foundation board, with the first entities from the civil society, but the public administration with competence on culture too, because think one thing, in our decentralized model, administrative, not political, of state, the cultural competence are in the hand of the regions, of our autonomous communities, you know. There is the board of the technician staff to work with you in this very, very beautiful and important project, because for us, being a transnational cultural nationality, that is the word in the Spanish Constitution, is very important and strategic for the surveillance of our culture. If you know, you can identify a couple of our artists. Luis Tosar is a very famous actor, even in Hollywood. Carlos Núñez is our most famous bagpiper. But if you talk with the Finland director Aki Kaurismäki, he will talk you. He is half Galician, or the British piano player James Rod, our very famous filmmaker Oliver Lache, and all the people. For us, we are very proud of our cultural heritage. Not only the Santiago's Way, as the biggest World Heritage on the world. We have the Hercules Tower, that is the most ancient tower or Roman tower on the coast of Europe. The Lugo Roman Wall, that is the unique conserved at a whole, conserved entirely. The Santiago City Historic Center, the Tower of Óbidos in Porto, and the Douro wine. Remember the wine, because the wine is very European. But we have 3 European capitals of culture: Santiago in Spain, in Galicia, remember, and Porto and Guimarães cities in the north of Portugal. Another coming on 2023, because we have 4 Portuguese candidate cities to the ECOC, to the European capitals of culture now. As mentors or ambassadors, our network of private companies. You know Sara very well, because she's the head of Finites with SERBSKI and Pulamira and all these things. But think about our first ceramic industry, Sargadelos, or our mentioned as best practice of youth and children literary publishing house, Calandraca, or our beer, Estrella Galicia, that is
famous or far from our Spanish barriers. The Grupo Cuevas of Marron Glacé, and our wines, white, Adolfo Dominguez, because we are a very important zone in fashion brands. But I think we are very delighted in comparison, and I will be very briefly. This is our strategy to the next year, but with a 3-year strategy, because we think to the cultural industries, to the cultural tourists, we have to be very well planifying, because if not, the tourists have the two sides of the things. And where is our target objectives? Between Spain and Portugal, on the territories that the people talks Galician or Galician Portuguese, or when you want, all the cross-border region, with the priority to rural, to border zones, to Goa zones, with the special collaboration of Atlantic Axis, the Eixo Atlántico, that is our network of 25 local and city councils working together from 2008. And this is the location. We are talking now from the Global Geopark and Biosphere Reserve of Mountains of Coral. You are all invited. You are all invited. This is our flag. But if you walk by any street of Europe, you will see a Galician, seems like Irish, talking like a Portuguese, and then Spanish citizens. Thank you for your attention. Dear Uxios, thanks a lot to the Atlantic Law. It was a great presentation, as always, full of content and of ideas, which we will realize together. Now we come back to Ukraine. I would like to give the floor to Lyubov, so that she can explain us more in detail how Promote Ukraine works, and how works, especially your work for the refugees now. Lyubov, you have the floor. Thank you very much. In fact, I would like to start by inviting Olena, and we're going to share our presentation. Marta already presented several times. They gave quite a lot of information about Promote Ukraine and how many departments we have. And both Olena and myself, we want to now cover not just the humanitarian aid that we are having, not only the media platform, but also cover the advocacy and the refugees departments that both of us are working in. Hello, everyone. It's a pleasure to be here and to be able to share our experience throughout this almost 5 months of intense work in the coordination center of Promote Ukraine since the full-scale war started. We see a very important and crucial role of our Ukrainian NGO based in Brussels in the work of advocacy team, because other streams are also shared by Ukrainian volunteers around the world and in Ukraine. But the fact that we are, have a chance to be based in Brussels and to engage in direct advocacy work is very important. So we try to use the opportunity to directly speak and organize meetings with permanent representations of EU member states and non-member state countries to European Union, and also have direct meetings with the offices of EU institution leaders to advocate our calls for support in Ukraine, both politically and military, supporting us with the humanitarian aid. We were also heavily advocating for the granting Ukraine EU candidacy status, and we are extremely glad that we are a step forward to join the EU family.
the family that is also pursuing the diversity of minorities and national minorities. And at the same time, we try to support the work of our advocacy team with a sort of work on the ground with manifestations in the heart of European democracy next to European institutions, while European leaders are taking historical decisions regarding the military support in NATO, regarding the political support in EU, during the EU Council meetings and so on. I think one of the most powerful demonstrations we had recently was the human chain with which we encircled the EU Council before the decision of granting EU candidacy to Ukraine was done. And it was also a historical reference to the one of the biggest human chains in Europe that took place in Ukraine in 1991 between the very western point in Ukraine and Kyiv, where around, well, there are different estimations, but there are around 1 million Ukrainians were holding hands to see, to show the world that Ukraine is united and is striving to get the freedom and democratic status of a democratic country. I think if we speak about the work of advocacy team, the most sensible and probably inspiring moment was when we had a meeting with the head of the office of von der Leyen, and there was also a lead of our advocacy team present. Marina was at her 8 months of pregnancy, sharing very emotional stories from the ground in Ukraine, and the head of the von der Leyen's office started crying at that moment. Next day we discovered that Ms. von der Leyen went to Kyiv and to Bucha to see all the atrocities on the ground. This is something that is already related to the humanitarian aid. There is a big and ambitious project that we are launching now, which is called Ukraine Needs You, that we are organizing with joint forces with a Ukrainian NGO KOLO. So we have a strong presence in EU and the network that we can provide to this partnership, while KOLO has a ground-based knowledge of so-called volunteers on the ground, so they do know the needs of Ukrainian civilians and Ukrainian fighters. So we can have a very effective collaboration without too much of a big bureaucratic bureaucracy and organizational structure. So the idea is to have a very effective fundraising project to make sure that all the aid that we collect is delivered where it is needed, and is not stuck somewhere in the offices, in decision-making centers, and not reaching the ground where the help is greatly needed. Thank you. Luba, I'm passing the word to you. Thank you very much. I'll try to be short. I know you're all already tired and hungry, but please bear with us for a few more minutes, because I think the topic of refugees is, and what we do as Promote Ukraine for the Refugees is kind of, in a lot of ways, it's correlated with what you are trying to do with the culture and heritage. And I want to revert back to what Andreas mentioned about the minority groups, that it's not exactly the correct word, and we don't like to use the word refugees. We do not
call, in Ukrainian, we do not call them refugees. We call them Ukrainians with a temporary protected status, because they are the citizens of Europe, and they are just now relocated from their homes. They're relocated to the neighboring countries, to the other countries, to the friendly countries who open their doors for us. And that's very important for us, because the refugee is something that you feel that you're never coming back home anymore. Ukrainians want to go back home. Ukrainians they want to keep their cultural heritage. They want to not only keep the culture, but they also want to grow and preserve it, and they want to share the culture with the Europe now too. And in fact, we see for ourselves this is an opportunity to come to learn the European values, to learn the European practices now, and then bring it back to Ukraine to start building really stronger country when it is safe, and to be really part of the full European Union together with Ukraine. And so at Promote Ukraine, work with refugees, of course, the very big part of it is the emergency response. The emergency response, for the first months, we were helping them to coordinate, because in Belgium specifically, for example, the government took their time in order to decide what is the registration process. People were staying on the streets for 12 to 14 hours in order just to get this paper to say that they are temporarily protected. By the time the government figured out what's the actual process and made sure that it's now a lot faster, we were helping them to find the accommodation. We were helping people to find shelter. And we also opened up together with the sponsors and together with the regular people living in Belgium, both Belgians but also international people, who were giving a lot of donations, clothes, food, hygiene packages. We opened up 2 warehouses. We call them the humanitarian aid distribution centers. And one we decided to close already back now in June, because we see a little bit different dynamic, and also less Ukrainians are arriving on a weekly basis. But we still have one warehouse where we have, as Marta mentioned already to some of you before, on average 200 people per day. And on the days when we distribute food, we have 500 to 800 people. So you can imagine, right, in Belgium, a wealthy, good country where you have food everywhere, people are still they still need food. The refugees still need food and need support. So we see our work here is very important. And we always look for additional support and donations to help us with that. The second big part that we do for the refugees is the actual integration into the society. So it's a number of different events, it's several job fairs, it's an integration info sessions, it's different workshops to help them either to acquire a new profession, something that is easy, let's say something to be a waitress, or if it's for the younger students, then for example we had some coding camps for them. We also have the business incubator and a lot of different business networking. So that gives them an opportunity to find their way in European society. And then the very last part, and that's what I wanted to cover, because it's, as I mentioned, it's a lot, it goes in parallel with what you guys are doing. We want to preserve Ukrainian cultural heritage, and we opened up a Ukrainian cultural center. It is next to our office, and as of right now, it's all based on the donations of the volunteers. For now, we have the free place, we have free accommodation, and in fact, more than 90% of our volunteers are actually refugees themselves. So they came from Ukraine and they want to help other Ukrainians. We have art and dance therapy classes. We have psychology support groups, individual but also groups. We have for children also painting classes, we have singing lessons, and the most important, that's what very, very much needed in Belgium specifically, it's the language classes. It's French, Dutch and English, and we received so many good comments about this Ukrainian Cultural Center that we already see the need that it will stay. So it doesn't matter what's going to happen, and I hope that most Ukrainians will go back to Ukraine in the next few months and by the end of this year, but we all know that it may be too optimistic prediction, and so we want to make sure that the Ukrainian Cultural Center continues further and stays in Belgium for many more years, hopefully. So with that, I will say thank you so much. If you have any questions, we're all going to be there during lunch, so let us know if there is any proposals for collaborations. We'll be happy to work with you guys. Thank you.
Thanks a lot, Lyubov and Olena, for your presentation and for giving us a real impression of that what we are really doing. So that it's not coming from a newspaper or from the television, it's coming from you, from living people who are really experiencing it. I think it's important for all of us. Now, to the end, we are getting back to Lusatia, and this time to the Czech Lusatia. We heard already a presentation from Andreas and from Mircin. We heard what Marek is willing and plans to do in the Polish part of Lusatia. So Lusatia in Poland, Lusatia in Germany, and now we have Lusatia in Czech Republic. It's our friend Enzo Essenza, who is in Bednaříkovice pod Smrkem, and therefore actually not far away from here, and who has together with us big project, an important project concerning a three-country cross-border university, the so-called European Translational University Lusatia Jan Skala. So I would like to give the floor to Enzo, if he is with us. Maybe the technicians can tell me. Enzo is not with us. Okay. So maybe you can put anyway the presentation on the screen, please. And the first slide, please. Yes, I will share. Okay. Can you see it? Yes, I see it. Okay, great. So if you hear me and you can see the slide. Yes, you are with us, Essenza. Great. Yeah, hello, yeah. Hello. Dobrý den. Hello. You have the Dobrý floor. Den. Zdravím vás. Yes, so I heard that you are in front of lunch, so I will not take so long and I will maybe jump some of the slides. But if you want to have the full slide presentation, then please get in touch with some of the organizers who have these slides. So now you should see here the slides in full screen mode, and you should not see me because anyway my camera doesn't seem to work. So this is a long-term project which we call the University for the Future, but for the context of this project we call it the European Translational University Lusatia Jan Skala, and it's actually a project which includes all levels of education, because it includes also school and later on also an old age home, which is kind of like a learning center and so on. So it's a whole lifelong, life-wide and life-deep learning project. In 2015, a team, the Association Lunaria, founded a free elementary school, Ronia, in Bednaříkovice pod Smrkem, which is one of the first free schools in the Czech Republic. We currently provide education for 40 Czech, Polish and German children aged 5 to 15, and we work on increasing the capacity in order to meet the high demand. We work with principles such as self-directed learning, self-motivation and creativity based on holistic approaches. So it's not about grading, it's not about constant evaluation, it's about stimulating the individual genius of children and the curiosity and creativity of children, their self-motivation. The children are not forced to take any compulsory subjects, they do not get grades, and they're not even divided by age because they all learn together. They learn gladly and voluntarily because their curiosity and creativity are stimulated. And the best we can do for our children is to pass on our interest and enthusiasm, zest for life. All subjects are holistically interconnected. We would also like to continue this project by building a high school, which would be inspired by liberal arts, which is a tradition that is very alive in the United States, but also other transdisciplinary and mind-opening fields such as human ecology and such transdisciplinary big picture type of approaches.
Apart from fine arts, music and theater, the school will cultivate crafts and local traditions. The school will also teach languages, financial literature, and other subjects for real-life application. The curriculum will focus on self-development, opening the mind, heart, and will, and of course also for preparing for the challenges of the 21st century, which most schools nowadays do not. The students learn to co-create projects and to develop deep and lasting friendships. Community aspect of the school is very important. So after the primary school and the high school, the university would be the next logical step towards a comprehensive educational offer in the region. And I would like to say that the free school movement is one inspiration for us, but it's not the only one. We can look at Montessori, we can look at Waldorf schools, we can look at new ecological schools or project-based learning. And we basically integrate these approaches. We're not in one single stream, but we are inspired by many different innovative and transformative approaches to education. So why do we need a new university? We have too many universities already in most countries. There is a very great competition for students. So it's not about increasing the number, but to create something which is different from the current offer. It's a systemic redesign of all dimensions of higher education, doing research in different ways, different pedagogic models, different approaches to architecture, different approaches to economics, and so on. Current universities, in our opinion, and I'm working at the university for many, many years, still part of a traditional university. But I think that, current universities cannot really be transformed. They are very set already for decades and hundreds of years in a certain model, which is not reformable, essentially. Of course, you can introduce slight innovations here and there, but the whole system as such is so dramatically out of line with the 21st century that it cannot be fixed, in my opinion. Therefore, we have to have a new approach to university design and curriculum design and everything else concerning higher education. If you want to have a kind of very short explanation what this project is about, it's about bringing the higher back to higher education. Because we call it higher education, but in fact, most universities do not respect that because they are still into an old memorizing model and kind of fragmented model of education. Do not realize that education is a process. It's a personal growth process. It relates to families, to communities, to villages, to cities, to regions, to nations, the whole planet. Everything is integrated. So here's a vision. It was already presented, so I will cut it short, but it's essentially about 3 countries coming together, making a cross-border, transnational, transcultural university, which is based on deep European roots of culture and based on an orientation of next Renaissance. We believe that right now, if you listen to the presentation on Ukraine and so on, we're going every direction except the next Renaissance. This is why exactly now is the moment to focus on positive visions for the future, because there will be hopefully a future, and it has to be built on something very substantial. The Renaissance can only happen based on substantial things, not on kind of superficial ideas of innovation and reform. So this is something which relates to the current development of the world, and it would include students from Ukraine, but precisely also students from Belarus and Russia, because we should not forget that many people in Belarus and Russia do not agree with the policies of their government, and they should be welcome in our landscape of higher education. Yeah, so this is about the regional aspects of the university. I will skip that.
because I'm sure that you are familiar with this. I already said it has a transdisciplinary orientation. I cannot explain this now, but there's a certain hierarchy from subspecialization and specialization to disciplinarity, to multidisciplinarity, to interdisciplinary and transdisciplinarity. And transdisciplinarity is, so to speak, the highest orientation that you can have when you bring about curriculum design and general orientation towards education. Our orientation is to regenerative futures. We really believe in ecology. We believe in community, believe in family regeneration, and we believe in new political models that can achieve peace in a true way, not the kind of peace that, for example, the Russian dictated peace, but a real peace that is acceptable to people around the world. So that's why our university relates to important policy developments such as the Green Deal. We think that most aspects of the Green Deal are good ideas. And here are some of on this slide, you see some of the aspects of the Deal that we respect and we want to support with this university. So yes, it's also an ecological university, you can say. It has also a new architectural impulse. You know, one of the stimulants is the European Bauhaus style, but it's not the only one. Again, like in education, where I said it's not a good idea to go in one direction and say only one particular educational model is good. In architecture, I would do the same. I would learn from all artistic, all organic, all ecological, all energy efficient, all innovative approaches to architecture. Get away from this boxy style of dead computer-based architecture, which essentially shouldn't even be called architecture. It's more like computer design. It has nothing to do with real artistic impulse. So the architecture should be beautiful, it should be sustainable, and should be soulful. It's an international university, intercultural. It's based in 3 nations, but it welcomes students from all over the world. I think this is a very important aspect in education, to not be focused only on certain areas or regions, but to be at the same time regionally based as well as globally oriented. I will leave this out. This is about the 3 locations, Bautzen, Lešná, and Bednaříková Podsmrkem. And the Bednaříková location is particularly attractive because it's a location where with a lot of poverty, at least in relation to Czech standards. And it's far away from university, so young people would have to move away from the region, and for those people would like to offer for something which is also locally based. Moreover, there's a lot of experience with ecological architecture, ecological gardening and agriculture, and local crafts, which is important. For me, a new type of university is not one which stimulates only the mind, the intellect. It's also very much about the heart, education of the heart, and education of the hand, working with the land, working with artistic objects and with handicrafts. Cross-border connections, that's clear. I will it's out. And here's just some of the examples of existing sustainable architecture in Bednaříková, so you get a little bit of an idea that it's already in a way living there, and it's nice to connect to the impulse which is already existing there. I'm actually based in Prague, but I'm collaborating with people in this region. Yeah, because I'm based at the university in Prague, because there is no university so far in that region. So have a look, for example, at this beautiful kind of
architecture which in a way manifests ideas about sustainability, about soulful living, soulful building, soulful communities. Believe that children should grow up in nature and children should get away from the digital dependence on digital devices and should be really deeply connected to the planetary futures and to the political futures, the geopolitical futures which we are facing. This I will also skip because it's too long to explain. Here you have some other kind of architectural models. I think it's a bit too boxy, but at least I like the kind of design of greenery on the rooftops. It's coming more and more. Maybe because of the time, I will stop the presentation now and just say some of the things that are important to us. You know, as I said, we believe in intellectual life, but we think that consciousness is something more than just intellect. Many people who are destroying the world are very smart. So just to increase smartness is the wrong way to help the world. We need something called consciousness. You can also call it wisdom, mindfulness, self-awareness. We're not stuck in terminology, but anything that kind of expands the mind and deepens the mind beyond pure intellect is something which we want to promote. The second aspect are heart virtues or heart qualities, such as emotional intelligence, kindness, gratitude, forgiveness, dedication to others, and many other heart qualities which are usually not really trained at university level. For calling higher education higher, you have to include the heart dimension. And moreover, I believe the willpower has to be strengthened because there are many young people who have great ideas, they're even relatively educated, they're even kind, let's say, they have certain heart qualities, but they are not motivated. To strengthen motivation, self-discipline, resolve, persistence, self-sufficiency, because we need people who are able to stand the very dramatic developments which are happening in the world, which will happen in the world. And lastly, we need to look at the physical health. We need to balance the impact of intellectual work with sports, martial arts, subtle forms of body work, and generally, across all these dimensions with an artistic impulse, because we believe that the education without art is very weak. The same as saying education without healing or therapy is very weak. It should be integrated. Today we have separated everything into boxes and we are no longer interested in this type of model. So here's some photo of our nature-based campus, some photos from us about self-directed education. Here's some of our ideas about the curriculum, what to do apart from memorization, about diversity, which is very important to us. Diversity for the future, how it's land-based and ecological. Inner architecture, some examples here from Prague. A new educational paradigm, how we relate to policy initiatives at the UNESCO or European Union level, some nice quotes, we don't have time for them. Here's our model for transformative education, showing the hierarchy of being, hierarchy of thinking, hierarchy of action. This would be, even this slide alone is like 15 minutes to explain. Our curriculum design model, vastly expanded type of model relative to the current curriculum design. Here's our structure of the BA, structure of the MA, the modules. We still call them modules, but it's much more than just modules. We're interested in brownfield transformation. That means using buildings which
which can be used for the university without necessarily having to build new ones. I want to combine brownfield and building intelligently, both is necessary. And here is, for example, one of the options of an area in Kysuce which could be transformed, a brownfield which could be transformed and used for a university project. Here's a picture of our already existing nature-based campus. So we can start small, we can start with one single building, for example, this one here, or we can start big, it depends on the financial possibilities. So thank you very much for your attention and have a great day and a good lunch, and hopefully I will meet some of you face to face in the future. All the best. Bye-bye. So Enzo, thanks a lot for this wonderful closure. I think in a certain way it was the top of not only today, but of all these 2 days, because that's actually where we would like to go to, and where we would like to take the people with us to higher objectives of this life, to higher objectives of our own evolution. And I would like to close with regards to what Enzo showed us and with regards to what we have learned these 2 days, with a quotation of the first president of Czechoslovakia, Tomáš Garrigue Masaryk, who said 100 years ago, no power of this world can keep, even if it would be connected to the entire hell, can keep an intelligent, educated and cultivated nation and people in slavery and oppression. It was 100 years ago. Unfortunately today, it's more a current topic than ever. And so we hope that our small contribution during these 2 days can be one of the small pieces to contribute to a better world, to a better life in Europe. And so that all of us, the next time we will meet, it will be under other circumstances, and it will be with the same objectives, but already some more steps further, due to our contribution, due to your contribution, and due to the tenacity which we all have. Thanks a lot. And now I would like to invite you to the very merited lunch.